Ayubowan, good evening and welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school. ඔබත් අද ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් පාසලට. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට අපි මාස ගාණක් තිස්සේ DP Education මගින් මාස ගාණක් තිස්සේ මොනවද කරන්නේ? අපේ දරුවන්ට O level ඉගෙන ගන්න O level විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට මහඟුවත්වලක් වෙලා we are helping and we have become a helping hand to all students like those who are sitting the ordinary level examination this year, actually 2021 but 2022 ඉතින් මාස ගානක් තිස්සේ ඔබට උදව් කරමින් සිටිනවා. මේ අපි we have been a helping hand. And the other thing is we have brought you to a certain level of understanding in every subject. හැම subject එකේම නේද? subjects 7ක් අපි ඔබට ගෙනෙනවා සති දවස් 7ෙම හැම සති දවස් 7ෙම රාත්‍රී 8 ඉඳලා 10 වෙනකම්. ඉතින් ඔබ දන්නවා ඊටම රිලැක්ස් ඔබට ඉගෙන ගන්න තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඔබ ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඒ වගේම ඔබ දන්නවා හරිත ටීවී එකේ ලයිව් මේ වැඩසටහන යනවා. ඉතින් ඒකෙත් ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා. අපි දන්නවා වැඩි ප්‍රමාණයක් දැන් දෙවැත්තට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි questions කියවම අපිට දැනෙනවා. ඉතින් දරුවනේ තාම සතුටින් කියා සිටින අපි දැන් question කීයට ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ? ඔව් question ගණනාවක් ඉවර කරලා question paper එකේ දැන් අපි යන්නේ 15th question එක. කියන්නේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා කියන්නේ comprehension එකක්. ඔබ හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලිවීම තමයි තාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තේරුම් ගැනීම සඳහා අපි නිරන්තරයෙන් උදව් කරනවා. මේ පැත්තෙන් ඔබ කරන්න තියෙන්නේ එකම පාඩම වලට කමන්නේ. ඔබට පුළුවන් මේ පාඩම අද බැලුවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න පුළුවන්? ඔබට නැවත බලන්න ඕන. නැවත මේ පාඩම රිෆර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි question papers. අපි ඒවල තියෙන ඔබ පල්ලෙහා ඔබේ දකුණු පැත්තේ අපේ වම් පැත්තේ download the paper කියලා කිව්වම ඔබට ඒක download කරලා print out එකක් අරගෙන ලෑස්තිලා ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔබ මේ මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ කරන නිසා ඒක අලුතෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් කිය යුතු කාරණාව තමයි හොඳින් ඉගෙන ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? You need to have a great dedication and your like determination should be like මේ කාරණා ටික ඔක්කොම එකට තියෙන්න ඕනේ. කැපකිරීම ඔබේ නොපසුබට උත්සාහය, so all these things, when all these things come together, right, any target is something easy. Any target that you want to achieve is becoming easy day by day. අපි හිතනවා මේ වෙනකොට ඔබ certain level එකකට we have brought you a certain level and then we are happy. We know that one, right, from your comments. ඔබේ comments වලින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකේ මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක, right? So then අපි අද question papers වලට යනවා. ඔබට මතක ඇති අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා questions ගණනාවක්. ඒ වගේම එක question එකකදී පුංචි අඩුපාඩුවක් තිබ්බ ඔබට මතක ඇති. අපි කිව්වා ඒක මේ ඉදිරි සතියේදී කරමු කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි ඒක අද ඒකෙන් තමයි පටන් ගන්න. මේ ප්‍රශ්නෙන් තමයි පටන්ගෙන අපි questions වලට යනවා. Anyway, this is all again 15, question number 15, right? අපි එන යමු ප්‍රශ්නෙට. ඔබට මතක ඇති මේ ප්‍රශ්නේ 2014 question paper එක. ඔබට මතකයි නේ? හොඳින් මතකයි. 2014 question paper එක. We will not be taking a long time for this one, but anyway, I remember doing this one, you remember doing this one, you remember there was something missing, and anyway we are going to do that one again, and then we'll be answering the questions. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමු අපි. ඊට පස්සේ අලුත් ප්‍රශ්නෙට යමු. හොඳයි, අපි සාමාන්‍ය විදිහටම වෙනද වගේම අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේක මොකද කරන්නේ? question එක ඉතාම හොඳින් කියවනවා. ඊට පස්සේ සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්නවා. because most of the students those who are joining the GP education channel like this, so those who are all English studying English in the Sinhalese medium, and all other students as well can understand in Sinhala medium, make a Sinhala medium learning. So because you can understand that most of the words are explained in Sinhalese and then the same time, so you'll be able to understand, right? Hari අපි බලමු ප්‍රශ්නය මොකක්ද? ඔබ දන්නවා read the following passage and answer the questions. Read the following passage and answer the question. Read the following passage. පහත සඳහන් ඡේදය කියවන්න and answer the questions. උත්තර ලියන්න. Right. Once upon a time, two brothers who lived on adjoining farms quarreled with each other. It was the first serious rift in 30 years and of farming side by side
sharing machinery, labor, and goods as needed without a conflict. Then the long relationship fell apart. It began with a small misunderstanding and it grew into a major difference, and finally it exploded into an exchange of bitter words followed by weeks of silence. One morning there was a knock on the older brother's door. He opened it to find a man with a carpenter's toolbox. This is very beautiful. This is really nice story. Very nice story, right? Okay. Once upon a time, once upon a time, that is also like, that also can be started like this. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Two brothers, sahodara dennek. Ekka kaleka sahodara dennek who lived on adjoining farms. Adjoining farms කියලා කියන්නේ farms කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ දන්නා ගොවිපළ. ගොවිපළක් කියන එක අපේ ලංකාවේ නම් ගත්තොත් අපි කියමු හේනක් කියලා. හේනට we use a different name, that is chain cultivation, or we call it slash and burn cultivation. ඒ වචන අපි පාවිච්චි කරමු මොකද? slash and burn cultivation. අපි කියමු එහෙමයි කියලා. Adjoining කියලා කියන්නේ එකට එක මෙහෙම දැන් එකම සම්බන්ධිත අල්ලපු එක single වැටකින් එකකින් එහා පැත්ත එකකින් මෙහා පැත්ත. So adjoining farms මොකද උනේ? Quarreled, quarreled with each other. දෙන්නත් එක්ක ඔන්න ගැටුමක් ඇති කරගත්තා. රණ්ඩුනා. It was the first serious rift. It was the first serious rift. Rift කියලා කියන්නේ බිඳීම. නැත්නම් අපි කියමු සම්බන්ධතාවයක් නම් කැඩි බිඳලා යන එක. rift එකක්. කැඩලා බිඳලා යනවා. අත්තක් කැඩෙනවා. rift. So it was the first serious rift in 30 years of farming. අවුරුදු 30ක farming එක. අවුරුදු 30ක තිස්සේ ගොවිතැන් කිරීමේ ඔන්න rift එක ඇති වෙනවා. කඩම් වැටෙනවා side by side. දෙපැත්තම පැති දෙකෙන් side by side. sharing මොනවද කැඩෙන්නේ? මොනවද? කැඩෙන්නේ මොනවද? sharing machinery. මේගොල්ලන් පාවිච්චි කරලා තියෙන machinery මොනවද? යන්ත්‍ර සූත්‍ර යන්ත්‍ර උපකරණ ඔක්කොම යන්න ඒවත් එක කියන්නේ දෙපැත්තට භාවිතා කරලා තිබ්බ එක ඒක කැඩලා ගියා. and labor කියලා කියන්නේ වැඩ කරන කට්ටිය එකට මේ ෆාම් එක වැඩ කරනකොට කියන මල්ලි දෙන්න තුන් එක වන්න අද අපේකට අපේකින් රයිට් වැඩ කරන. ඊට පස්සේ ටික දවසක් ගියාම අයියේ මට 5 දෙනෙක් ඕනේ නේද? රයිට් අපෙන් ගන්න. right? සේවකයෝ. right. and goods කියලා කියන්නේ බඩු භාණ්ඩ. ඒවත් needed without a conflict. කිසිම conflict නැතුව තිබ්බේවා. අන්න ඒක බෙදී ගිය අවුරුදු 30ක් තිස්සේ තිබ්බ එක. So that is the first one, and then the long relationship fell apart. The long relationship කියන්නේ දිගු කාලයක් තිස්සේ තිබ්බ සම්බන්ධතාවය fell apart. බෙදී ගියා දෙපැත්තට ගියා. හැදලා බිඳලා ගියා. fell apart. It began with a small misunderstanding. It began with a small misunderstanding. This is daruwane. This can be anywhere. ඕන තැනක මේක වෙන්න පුළුවන්. This can be a small misunderstanding. It began with a small misunderstanding. පුංචි misunderstanding. සමහරවිට there can be two people getting cross with, like තරහ වෙනවා, and then they don't talk to each other. සමහරවිට වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? That can happen because of a third party. තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක් විසින් කියන දේ තමයි ඔයාට අරයා මෙහෙම කිව්වා. අරයා ඔයාට මෙහෙම කිව්වා. ඔන්න පටන් ගන්නවා. We never go and ask them. අපි කවදාවත් අහන්නේ නැහැ. Because the person who told us like would be hurt. අන්න ඒක නිසා අපි කියන්නේ අර කීප කෙනා hurt වෙයි කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. But still third party එකට පුළුවන් මොනවද කරන්න? විනාශ වෙන්න පුළුවන්. This is misunderstanding. පුංචි අනවබෝධයක්. හරි? Misunderstandings. A small misunderstanding, and it grew into a major difference. අන්න ඒකම තමයි විශාල වෙනසකට බලපෑවේ. And finally අවසානයේදී it exploded, පිපිරී ගියා into an exchange of bitter words. තිත්ත වචන වලට ගියා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ පරුස වචන වලට යනකම්ම ගියා. දෙන්න බැනගත්තා.
ඉවරයි. Finish. And මොකද්ද වෙන්නේ? Bitter words followed by weeks of silence. සත්‍ය ගණන් කතා කරන්න නැති ඉන්න සද්ද නොකරන. That is all because misunderstanding. You understand that one? Right. ඒකට මොකද්ද වෙන්නේ? One morning there was a knock. One morning එක උදෑසනකදී there was a knock on the older brother's door. There was a knock on the older brother's door. ඒ කියන්නේ older brother's door වැඩිහිටි සහෝදරයාගේ ගෙදර there was a knock on the older brother's door. The වැඩිහිටි දරුවෝ වැඩිහිටි farmerගේ ගෙදර දොරට ඔන්න ගහන සද්දයක් එනවා එක දවසක. එක දවසක සද්දයක් එනවා. මොකක්ද ඇහෙන්නේ? ඇහුනට පස්සේ මොකද කරන්නේ? He opened it. ගිහලා ඒක ඇරියා to find a man. ඔහු ඇරියට පස්සේ ඉන්නේ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. Find a man with a carpenter's toolbox. එයා තියාගෙන ඉන්න මොකද්ද? Carpenter's toolbox කියලා කියන්නේ කවුද? Carpenter කියලා කියන්නේ කවුද එතකොට? Okay. Yes. What do බාසුනේ කියන්නේ? Toolbox එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. Toolbox එක කියලා කියන්නේ ආවියාවිද පෙට්ටියක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඔන්න first one. Right. ඊට පස්සේ I'm looking for a few days work, he said. Perhaps you have a few small jobs here and there I could help you with. Yes, said the older brother. I do have a job for you. Look across the stream at the farm. That's my neighbors. In fact, it is my younger brothers. Last week there was a grassland in between two farms, but he took his bulldozer to the river flowing through the village, and by breaking the river bank, he formed a stream between the two farms. He may have done this to hurt my feelings, and now I'm going to hurt him. I'm looking for a few days work. දවස් කීපයකට වැඩ කීපයක් හොයාගන්න කියලා කියනවා. වැඩ ටිකක් හොයා. දවස් කීපයකට වැඩ ටිකක් හොයාගන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට මොකද he said? Perhaps you have a few small jobs here and there. සමහරවිට ඔයාගේ ඇති ඉතින් එහෙම පුංචි වැඩ ටිකක් කියලා කියනවා. And I could help you with මට කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට එහෙම ඇති පොඩි වැඩ ටිකක් මට කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හරි? ඊට පස්සේ yes, said the older brother. Oh, එයා කියනවා older brother ඔන්න විස්තර එක ලොකු අයියා කියනවා. Oh. Right. I do have a job for you. ඇත්තටම මට තියෙනවා රටකියාවක් දෙන්න. මට වැඩක් දෙන්න තියෙනවා. මොකද වැඩේ? මොකද job එක? Look across the stream. Stream එක දිහා බලන්න අර ඇලෙන් එහා පැත්ත දිහා බලන්න. At the farm මේ ගොවිපලේ අර ඇලෙන් එහා පැත්ත දිහා බලන්න කියලා කියනවා. That's my neighbors in fact. That's my neighbors. ඒ වගේ අසල් වේ කියන. In fact ඇත්තටම කිව්වොත් in fact ඇත්ත වශයෙන්ම it's my younger brothers. කාගේද? Younger brothers කියලා කියන්නේ. It's my younger brothers. කාගේද? ඒ වගේ මල්ලිගේ කියලා කියනවා. In fact කියන වචනේ හොඳ එකක් ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. In fact ඇත්ත වශයෙන්ම මේක භාවිත කරන්න පුළුවන් ඔබේ කටයුතු වලට ලියන ඒවාට. In fact I wanted to go home. ඇත්ත වශයෙන්ම මට ගෙදර යන්න වුණුනේ. Can do that, right? Last week there was a grassland between the two farms. ගිය සතියේ තිබ්බේ මොකද්ද? grassland එකක්. තෘණ භූමියක් තිබ්බේ. තනකොළ තිබ්බ භූමියක් තිබ්බේ. මේ farm දෙක දෙපැත්තෙන්, right? But he took his bulldozer to the river. But he took his bulldozer to the river. මොකද කරන්නේ? නමුත් ඔහු bulldozer එක අරන් ගියා. ඔබ bulldozer කිව්වම you know that's not what bulldozer is. ලොකු කුල්ලක් තියෙන තල්ලු කරගෙන යන එක, right? So he took his bulldozer to the river. කොහෙද? ගඟට ගෙනිච්චා. Flowing through the village, ගඟ හරහා යන මේ ගඟට ගෙනිච්චා. And by breaking the river bank, ඒ කියන්නේ river bank එක පොඩ්ඩක් කඩලා මොකද කරේ? Formed a stream. මේ හැදුවා මොකද්ද? Stream එකක්. දියපහරක් හැදුවා. Between the two farms. මේ farms දෙක අතර මැද්දෙන් හැදුවා මෙයා වතුර පාරක්. හොඳයි එක අතකින් because you can get water, right? He may have මෙන්න මෙතන කියනවා මේ තියෙන this is misunderstanding. He may have done this. May have කියලා කියන්නේ සමහර විට කරන්න ඇති. Not 100% sure, may have. So I may have told you මං සමහරට ආට කියන්න ඇති. They may have come here to see you. සමහරට ඒගොල්ලන් එන්න ඇත්තේ ඔයාව බලන්න.
Your brother may have given you some money. සමහරට වගේ අයියා සහෝදරයා ඔයාලට සල්ලි දීලා ඇති. You may have made a mistake. ඔබ සමහර වැරද්දක් කළා ඇති. You understand that? This may have. May have. So he may have done this to hurt my feelings. ඔහු මට රිදවන්න තමයි මේක සමහරට කරන්නේ නැත්තේ. කියලා කියන සමහර විට not seriously he did this කියලා කියන්නේ. He has done this කියලා කියන. He may have done this. සමහර විට right feelings. And now I am going to hurt him. Now I am going to hurt him. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? Now I am going to hurt him. දැන් මං කියන්නේ ඔහුට රිදවන්න. Going to hurt him. Right. In fact. Oh, right. See that pile of wood in the backyard? I want you to build me a fence, an 8-foot fence, so that I don't have to see his place or his face anymore. The carpenter said, I think I understand the situation. Let me begin with the work at once. The older brother had to go to town, so he helped the carpenter to get the materials ready and then went away. The carpenter worked hard all that day, measuring, sawing and nailing. Late in the afternoon, when the farmers returned, the carpenter had just finished his job. Palamu, මොකද කියන්නේ? See that pile of wood in the backyard. See that pile of wood in the backyard. මොකද්ද? On the backyard එකේ. backyard කියන්නේ පිටිපස්සේ පිළිකන්නේ. Right? පිළිකන්න තියෙන wood එක බලන්න pile කියලා කියන්නේ ගොඩ ගහලා තියෙන එකක්. ලී ගොඩ බලන්න පිටිපස්සේ තියෙන. Right. I want you to build මට ඕනේ ඔයා ගොඩ නගන්න මට ඕනේ ඔයා හදන්න මේ fence මොකද්ද? fence කියලා කියන්නේ වැටක්. වැටක්. An 8-foot fence. මොකද්ද කියන්නේ? An 8-foot fence. 8-foot fence කියන්නේ මොකද්ද? What is 8-foot fence? අඩි 8ක් උස 8-foot fence. අඩි 8ක මොකද්ද? වැටක්. මෙතන මම මේ ගත්තේ 8 තිබ්බට දරුවනේ. හරිද? මෙතනින් අරන් දෙන නාම පදේ singular. මේ බලන්න. මෙතනදී 8ක් තියෙනවා. මෙතන එහෙනම් අපි කියනවා feet කියලා. An 8-feet fence. තේරුණාද? මෙතන ගන්නේ ඒක වචන නාම පදේ. ඉලක්කම බහුවචන වෙන්න පුළුවන්. But when we make kind of a noun like this, මේ වගේ noun හදද්දි නාම පද හදද්දි අපි භාවිත කරන්නේ මේ පැත්තේ ඉලක්කමට පස්සේ පාවිච්චි කරන singular noun එක. තව උදාහරණයක් කියන්නද? මේ බලන්න. ඔබ යනවා ඉස්කෝලෙන් ට්‍රිප් එකක්. 8-day tour. මේ මොකද්ද? 8-day tour. ඒ කියන්නේ දවස් 8ක tour එකක්. හැබැයි 8 days කියලා කියන්නේ නැහැ අපි මෙතන මේ. 8 days tour කියලා කියන්නේ නැහැ. 8-day tour. දැන් ඔබට ඕන පැය 8ක නිවාඩුවක්. So මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? 8-hour break. 8-hour break. Do you understand that one? 8-hour break. පැය 8ක break එකක්. එතනදී අපි කියන්නේ 8 hours break කියලා. 8-hour break. Right. එහෙනම් ඔන්න අලුත් වචනයක් ඉගෙන අලුත් grammar පාඩයක් නේද? An 8-foot fence so that I don't have to see his place or his face anymore. අඩි 8කට ගැහුවට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? So I can't see his place. ස්ථානේ පේන්නෙත් නෑ or his face anymore. ඔහුගේ මොකක් පේන්නෙත් නෑ දායි. මූණ පේන්නෙත් නෑ. එහෙම නේද සාමාන්‍ය අසල් අප්පෝ උගේ මූණවත් බලන්න හොඳ නෑ කියලා. There are statements made, right? එහෙම කියනවනේ. You understand that? Like, that is like, usual in different places. I have seen people talking. I have heard people talking like that. මට එහෙම අහලා තියෙනවා. ආපෝ මේ මිනිස්සු මූණවත් බලන්න හොඳ නෑ. Yeah, something happens. That is all misunderstanding. There are people. ඔබට මතක ඇති. පහුගිය දවසක අපි කතා කරා.
මිනිස්සු කොහොමද මේ තම මිනිස්සු ඉන්නවා කිසි දෙයක් මොනවද කරන්න බෑ ඒක හැමදාම like you know whatever it is මොනවද පේන්නේ හැමදාම පේන්නේ වැරදිම විතරයි. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට පේන්නේ කාගේ හරි වැරද්දක්. ඉතින් they create stories, fabricate stories, කතන්දර හදනවා. තව මිනිස්සුන්ට කියනවා and they try to prove that one. ඒක ආය ඇත්ත කියන්නත් උත්සාහ කරනවා. So එහෙම මිනිස්සු ඇත්තටම ඉතින් නේද? You don't want to see their face even. Why? Because they always create fabricated stories, create හදනවා. Fabricated කියලා කියන්නේ ගොතනවා කතන්දර. So you can see even in Sri Lanka, everywhere and even in the world, they fabricate stories and then they create a wrong impression on them. වැරදි මිනිස්සුන්ගේ වැරදි මතයක් ඇති කරලා and සමහරවිට අපි we don't know anything, right? The truth is completely different. ඒ වගේ වෙනකොට නම් that is true like you know, right? Doesn't want to see their faces even, right? එහෙම වෙනවා, right? But that is not a good idea, but you can't help ඔබට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ, right? The carpenter said, carpenter කිව්වා, I think I understand the situation. I think I understand the situation. මම හිතලා මට මේක තේරෙනවා. And මේ situation එක තේරෙනවා. මේ අවස්ථාව තේරෙනවා. Let me begin the work at once. Oh, මට වැඩේ පටන් ගන්න දෙන්න. The older brother had to go to town. The older brother had to go to town කියලා කියන්නේ නගරයට යන්න සිද්ධ වුණා. ටවුන් එකට යන්න සිද්ධ වුණා. So he helped the carpenter to get the materials ready. Get the materials ready. මොනවද materials කියන්නේ හමුද්‍රව්‍ය ලෑස්ති කරගන්න උදව් කරා and then went away. ඉතින් ඔහු ඊට පස්සේ මොකක්ද කරන්නේ? ඔහු ගියා. The carpenter worked hard. Carpenter ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කරා. All that measuring මොනවද? වැඩ කළා මොනවද? Measuring කියලා කියන්නේ මොනවද? මොනවද කරන්නේ measuring? Yes. Maniming, sewing, කපමින් and then nailing and ගසමින් ඔන්න වැඩ කරා. Late in the afternoon මධ්‍යහ්නයෙන් ඊට පහුවෙලා කාලේ. කියන්නේ late in the afternoon එකේ අන්තිම හරිය. රාත්‍රියේ වෙන්න කලින්. When the farmer returned, the farmer නැවත එනකොට the carpenter had just finished his job. මොකක්ද? carpenter ඔහුගේ වැඩේ මෙන්න ඉවර කරලා right. ඔන්න ඔතෙන් යනකන් තමයි අපි ගිය සතියේ කරේ. මොකද එතනින් එහාට අපිට කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. There was a like in technical failure, technical error. So then from there we will be doing the rest today. But that is also very interesting, right? Okay, see that pile of okay. Man now. කවුද ආවේ? Right, අර farmer ආවා. The farmer's eyes wide opened. Right? The farmer's eyes opened wide. His jaws dropped. There was no fence at all. It was a bridge stretching from one side of the stream to the other. A fine piece of work. Handrails and all, and his younger brother was coming towards him. His arms outstretched. You're quite good, brother, to build this bridge after all I have said and done. The two brothers stood at each end and the bridge and walked to the middle and held each other's hand. This is like unbelievable. Right. The farmer's eyes opened wide. අනිත් පැත්තට තියෙන මේක ඔබට මැවෙන්න ඕනේ මම මේ විස්තරේ කියද්දි. And his jaw dropped. මොකද කියන්නේ? The farmer's eyes opened wide. As තාගන්න බැරිද ඇස් අරුණා. And jaws dropped කියලා කියන්නේ කටවල් පල්ලයට වටනවා කියන එක කියන්නේ. It means like පුදුම වුණා. පුදුම වුණා මේක දැකලා. අර මිනිස්සු සමහරලාට බලන් ඉන්නේ කටවල් අරගෙන බලන් ඉන්නේ. That happened here. ඒක සිද්ධ වුණා. His jaw dropped. There was no fence at all. මොකද්ද නැත්තේ? There was no fence at all. වැටක් තිබුණේම නැහැ. හැබැයි දැකලා අර පුදුම වෙලා කරලා තියෙන වැඩේ දැකලා වැට නැහැ. අර ලොකු අයියා ලොකු farmer. අයියා farmer නැත්තම් ගොවියා පුදුම වෙනවා. වැඩි හිටියෙක් කියලා. පුදුම වෙලා it was a bridge. මොකක්ද හදලා තියෙන්නේ?
bridge එකක් හදලා. bridge කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? පාලමක් හදලා. It was a bridge. It was a bridge. A bridge stretching from one side of the stream to the other. මේ හදලා තියෙන පාලම ගඟ දෙපැත්තේ මේගොල්ලෝ අර ස්ට්‍රීම් එකක් කැපුවානේ. ඒක දෙපැත්තට යාවෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තේ යාවෙන්න ඔන්න හදලා. Right. A fine piece of work. A fine piece of work කියලා කියන්නේ නියම වැඩක් කියන එක. A fine piece of කදිම හොඳ සුමට ලස්සන වැඩක් කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. A fine piece of work. අපි කිව්වොත් එහෙම හොඳින් බොහොම හොඳින් කරපු වැඩක්. කෑලි බෑලි අඩු නැහැ, අඩුපාඩු නැහැ, ක්ලීන් එකට කරලා තියෙනවා. අපි කිව්වොත් අපි මේ පාලම්ම කියලා hand rails දාලා තියෙනවා. ඒවා හරිම ස්මූත් විදිහට හදලා තියෙනවා. ගහලා තියෙන හරියටම ගහලා තියෙනවා. There is nothing at all. There is no mistake at all. Fine piece of work. Fine piece of work. Hand rails කියලා කියන්නේ අත්වැට. And all අනිත් ඔක්කොමත් එක්ක. And his younger brother Malli was coming towards him. අනිත් පැත්තෙන් ඔන්න එනවා. දැන් මේ ගාවට ගියාම his arms outstretched. අත් දෙක දිගෑරුණා. ගියලා කියන මොකද්ද? You are quite good brother. හමාර ගොඩක් හොඳයි. හේතුවක් කියනවා. To build this bridge. මේ bridge එක හදන්න ඔයා ගොඩක් හොඳයි. හොඳ වෙන්න ඕන. Right. After all I have said and done. මම මේ කූම කියලා අර පහුගිය දවස්වල කියපු කරපු ඒ ඔක්කොමත් එක්ක. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඔයා bridge එකකුත් හදලා තියෙනවා කියලා කියනවා. කොච්චර ඔයා හොඳ කෙනෙක් කියලා කියනවා. කවුද කියන්නේ? Malli farmer. Just to understand this. Huh? Right. You know what I'm saying? The two brothers stood at each other end of the bridge. පාලමේ දෙකලවර ඉන්නවා මේ දෙන්න හිටගෙන. And walked to the middle. දෙන්න මැද්දට ඇවිදගෙන ගියා. දෙන්න මොකද්ද? මැද්දට ඇවිදගෙන ගියා. And held each other's hand on එක්කෙනාගේ අතෙන් අල්ලගත්තා. කවුද මේක කරේ? Yes, okay. You understand that one. කවුද මේක කරේ කියන. ඔන්න ඊට පස්සේ අහනවා ප්‍රශ්නේ. මොකක්ද අහන ප්‍රශ්නේ? They turned to see the carpenters getting ready to leave. They turned to see. ඔවුන් හැරලා බලනවා මොනවද? Carpenter getting ready to go. Carpenter කවුද? Okay. මෙතන අපේ වඩු මාසුනේ ලෑස්ති වෙනවා යන්න. යන්න ලෑස්ති වෙනවා. මේ මහල්ල වෙලුවම යන්න ලෑස්ති වෙනවා. No! Wait! Stay a few days. I have a lot of other work for you, said the older brother. I'd love to stay on, but I can't, the carpenter said. I have many more bridges to build. Harima lassana. Don't know whether I will be able to explain this one. I'll try my level best to give you the explanation. Right. අරගොල්ලෝ අරයා දෙන්න බලනවා කවුද? carpenter දිහා බලනවා. What happens? මොකද මෙයා යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඊට පස්සේ කෑ ගහලා කියනවා no wait. එපා යන්න එපා ඉන්න. Stay a few days. දවස් කීපයක් ඉන්න කියලා කියනවා. දවස් කීපයක් ඉන්න කියලා කියනවා. I have a lot of other work for you. තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. මම ඔයාලට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරන්න කියලා කියනවා. Said the older brother. කවුද කියන්නේ? අයියා farmer කියනවා. Older brother. Okay අයියා ඔන්න කියලා සිටිනවා. farmer ලස්සන වචනයක් කියනවා. I would love to stay on. මම හරි කැමතියි නැවත ඉන්න. මම හරි කැමතියි නැවත ඉන්න. But I can't. නමුත් මට බෑ. The carpenter said. Carpenter කිව්වා. කියලා මොකද්ද කියන්නේ? I have many more bridges to build. I have many more bridges to build. මට තව ගොඩක් පාලම් හදන්න තියෙනවා කියලා කියනවා. Does it mean that he actually needs to build bridges? ඇත්තටම මේකද ඒකේ අදහස් කරන්නේ නැහැ. Okay, I have many more bridges to build. I have many more bridges to build. මට තව මේ මිනිස්සු එක්කහු කරන්න තියෙනවා. That is really nice, right? Nice story. Like these are like when you understand these things, like question paper එක මේ වගේ එකක් තියෙද්දී I know that examination is a completely different one, right? Exam එක කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක් තමයි. නමුත් ඔබට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා මේ වගේ නේද? මේ වගේ question එකක්. Imagine. And when you understand 100% මෙතනම නේද? මෙතනම there is a nice message given. Right. But anyway,
Yes, we'll go the questions. One of the questions here. Say whether the following statements are true or false by writing true a T or F against each of them. අපිට මේක කරන්න බැරිලා because we did not have a particular part of that story. ඔන්න දැන් අපි කරනවා. මොකද්ද කියන්න දරුවනේ? Say whether the following statements are true or false. ඉතින් කියන්න කියලා කියනවා. මොකද්ද මේක? සත්‍යද අසත්‍යද කියලා. And against each of them it was a ලියන්න කියලා කියනවා. T or F ලියන්න ඕනේ against each of statement. Right. Okay. The two brothers quarreled because one brother converted to grassland into a river. Converted to grassland. Okay. Two brothers quarreled because one brother converted a grassland with a grassland into a river. The grassland is a river. River is stream, but still that is correct. And I come ඔහු එක්කෙනෙක් මේ දෙන්න කොරල් කරේ ගැටුම ඇති වුණේ මෙතන මේ මැද්දෙන් ඇලක් කපපු හින්දා නේද? ඒකටනේ. ඔය ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මොකද two brothers quarreled because one brother converted the grassland into a river. නෑ. මේක true නෙමෙයි. කොරල් උනේ මේකට නෙමෙයිනේ. Two brothers quarreled. දෙන්න ගැටුම් ඇති වුණේ මොකේද? It is all because a small misunderstanding. මේක නිසා නෙමෙයි. කොරල් උනේ මේකට නෙමෙයි. කොරල් උනාට පස්සේ තමයි මේක කරේ. Is this true or false? මේක වැරදි. This is false. එහෙනම් අපි ලියන්නේ මොකද්ද? F. Okay. The carpenter was asked to build a fence to hurt the feelings of the younger brother. Hurt the feelings of the younger brother. නෑ නේද? Does he say something like that? Remember this one? Farmer's eye open now, right? Okay. I don't want to see him. I think we understand the situation. Let me build. See me in the pile of bad fence and 8 fence so that I don't have to see him, his place or face anymore. Feeling hurts karanda. Just because he is not the ayah farmer, the elder brother farmer, he didn't want to see him, not to hurt him. Hurt karana නෙමෙයි නේද? The carpenter was asked to build a fence to hurt the feelings of the younger brother. නෑ. Younger brother ට රිදවන්න නෙමෙයිනේ. මෙයාට he didn't want to see him. He didn't want to see him. Carpenter was asked to build nෑ. This is also false. Okay. Next one. The carpenter obeyed the orders of the older brother and completed the fence before the sunset. Carpenter obeyed the older brother. Older brother. Oh, sorry, orders. That is correct. Right. Carpenter obeyed the orders of the older brother. Okay. Okay. Older. අයියා දුන්න orders නැත්තම් මොනවාද? ඔහුට කියපිය ඔක්කොම පිළිපැද්දා. විධාන. And completed the fence before sunset. හැන්දෑව එන්න කලින් before sunset කියලා කියන්නේ ඉර බහින්න කලින් වැඩේ කරා කියන එක කියන්නේ. වැඩේ කරා. නමුත් he didn't build what? A fence. Fence එකක් හැදුවේ නැහැ. Obeyed the orders and older brother completed the fence. Fence එකක් හැදුවේ නැහැ. ඒක වැරදි. That is also wrong. Okay? False. The bridge was the bridge which the carpenter's hard work helped to end the conflict between the brothers. That is correct. The bridge which was the carpenter's hard work. Me carpenter ge mahansiye ප්‍රතිඵලයක් හැටියට හැදුන මොකද්ද? පාලම bridge එක helped to end. උදව් කරා අවසන් කරන්න මොකද්ද? The conflict between two brothers. සහෝදර දෙන්න අතර තිබ්බ ගැටුම නැති කරන්න ඔන්න උදව් කරා. That is exactly true. So this is correct. Right. Okay. That's done. Question number 1 is correct. So පළවෙනි එක false, දෙවෙනි එක false, තුන්වෙනි එකත් false and then හතරවෙනි එක true. Okay. Question number 2. Okay. මොනවාද තියෙන්නේ? Complete the sentence using 2 words from the text. Text එකෙන් වචන දෙකක් අරගෙන පල්ලෙහා දීලා තියෙන ඡේදය සම්පූර්ණ කරන්න. මොකද්ද? The two brothers had a good relationship with each other for කොච්චර කාලයකට තිබ්බද? The two brothers had a good relationship.
හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තිබ්බා සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බා with each other එකිනෙකාට 4 කියලා තියෙන මේ 4 එක ආපු ගමන් ඔබ දන්නවා කොච්චරද කියලා. ඒක එක තැනකද කියලා තියෙනවා අවුරුදු 30ක් යනතුරු කියලා. අවුරුදු 30ක් යනතුරු කිසිම ගැටුමක් ඇති වුණේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒක දැක්කද ඔබ? පෙන්නන්න ඕනේද? මේ තියෙන්නේ. පළවෙනිම කොටස තියෙන්නේ. In fact, few small jobs now. Okay, sorry. I'll go to this one. Here it is. Once upon a time, there were brothers who lived adjoining farms, quarreled with each other. It was the first serious rift within 30 years of time. එන අවුරුදු කීයද 30 years. එහෙනම් අපිට අතන්ට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද 30 years කියන එක එහෙම් පිටිප්ප ගන්න පුළුවන්. ඒතර වචන දෙක හරියටම ගැලපෙනවා මේ බලන්න. Two brothers had a good relationship with each other for 30 ඕනනම් ඔබට ලියන්න පුළුවන් THIRTY 30 years. 30 years. For 30 years, make it 30, huh? Not 36. 30 years. හරිනේ? එහෙනම් ඒ ප්‍රශ්නේ ඔන්න තම පහසුවෙන් හරි ගස්සගත්තා. ඊගාට මොකක්ද තියෙන්නේ? Answer the questions. ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. What was the main reason for the quarrel between the two brothers? අන්න ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා දීපු ප්‍රශ්නේ. What was the main reason for the quarrel between two brothers? මොකද්ද මේ? සහෝදරයෝ දෙන්න අතර ගැටුමට ප්‍රධාන හේතුව මොකද්ද? ඔබට මතකද ඒක? It was a small misunderstanding. It was a small misunderstanding. අපි ගමු ටක් ගාලා එතනට. So you'll be able to understand that one. Right. මෙතන තියෙනවනේ. Who lived adjoining farm quarreled with each other. It was the first serious rift in 30 years of farming side by side, sharing machinery, labor, and good indeed, needed without conflict. Then a long relationship fell apart. It began with small misunderstanding. So, okay. What was the main reason? A small misunderstanding. Well, right. A small misunderstanding. Small misunderstanding. Misunderstanding. A small misunderstanding was the main reason කියලා ඕනනම් ඔන්න ලියන්න පුළුවන්. Was the main reason. Was the main reason for the quarrel between two brothers කියලා ලියන්න ඕනනම් පුළුවන්. But the answer is a small misunderstanding. So you can understand that one, right? ඔබට දැන් ටක් ගාලා පැහැදිලි වෙනවා, right? ඊගාව එක මොකද්ද? Question number 4. How did the two brothers display their affection for each other? How did the two brothers සහෝදර දෙන්න කොහොමද මේ affection එක එවුන්ගේ ආදරය පෙන්වුවේ කියලා එකිනෙකාට ඔබට මතකද නේද? මේ අපේ උත්තරේ මෙතන තියෙනවා. උත්තරේ පැහැදිලිවම by holding each other's hand they held each other's hand. උත්තරේ එතන අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා මොකද්ද? By holding each other's hand. ඔවුන් ආදරේ ප්‍රකාශ වුණේ අර අන්තිමේටම පාලමේ දෙපැත්තෙන් දෙන්න ඇවිල්ලා මැදදී අතාල්ල ගත්තා. මොකද by holding each other's hand. නැත්නම් they held each other's hand. Each other's උගලගේ අත් අල්ලගෙන තමයි කරේ. ඔන්න that is the answer for this one. Right. Next one. What is the question number 5? Write the sentence that says the carpenter wants to go on resolving conflicts and uniting people. Write the sentence that says the carpenter wants to go on resolving conflicts and uniting people. මෙන්න මේක තමයි sentence එක අර මං කිව්වේ මේකේ හදන එක මේ bridges හදන එක නෙමෙයි කියන්නේ. මොකද කියන්නේ? Write the sentence එක ලියන්න කියලා කියනවා that says the carpenter wants to carpenter ඕනේ කියලා කියන වඩු බාසුන් හැර ඕනේ කියලා කියනවා to go on දිගටම මේක කරගෙන යන්න resolving කියලා කියන්නේ විසඳනවා. Resolving කියන විසඳනවා මොනවාද? conflicts ගැටුම් and uniting people මිනිස්සු ගොඩක් එක්කහු කරන්න ඕනේ කියලා. Where does it say? ඔබට මතක ඇති මේක ලස්සනට කිව්ව මේක. I would love to stay but I can't. The carpenter said I have many more bridges to build.
මෙන්න මේක තමයි sentence එක. I can just say that one, right? Okay, මෙන්න sentence එක. I have many more bridges to build. I have many more bridges to build. මේක තමයි අපිට ලියන්න තියෙන. I would like to stay, but you know the carpenter wants to go resolving. Okay, මොකද්ද? I have many more bridges to build. ඔන්න වාක්‍යය. I have many more bridges to build. I have many more bridges to build. You can understand this, right? දැන් අපිට තේරෙනවා මේක අපි කරන විදියටයි අපි explain කරන විදියටයි, so you understand that one. I have many more bridges to build. Right. ඊගාට මොකක්ද තියෙන්නේ? Underline the correct answer. Underline the correct answer. So you understand that one. Underline the correct answer කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? හරි උත්තරය යටින් ඉරක් අඳින්න. Okay. Underline the correct answer. When the carpenter said, I think I understand the situation, he knew that the... මොකද කියන්නේ? When the carpenter said, carpenter කිව්වා කොහොම කිව්වට පස්සේද? I think I understand the situation. I think I understand the situation. මොකද්ද? මම හිතන්නේ මේ සිටුේෂන් එක මට තේරෙනවා මේ සිද්ධාන්තය මට තේරෙනවා මොකද්ද මේ වෙලා සිද්ධ වෙලා තියෙන කියලා. And he knew that. හො කියනවා මොකද්ද? දැනගෙන හිටියා කියලා. මොකද්ද? ආන්න. Two brothers were going to quarrel again. Older brother was planning to take revenge. Younger brother was a very cruel man. ඔහු තේරුම් ගත්තා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Two brothers were going to quarrel again. නැවතත් ගැටුම් ඇති වෙන්නයි හදන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ older brother was planning to take revenge. අයියා මොනවද? පලිගන්න හදනවා. Planning to take revenge කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පලිගන්න හදනවා කියන එක. එයා plan කරන පලිගන්න. The younger brother was a very cruel man. මල්ලි තම ක්‍රූර මිනිස්සෙක් කියලා කියනවා. එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. But older brother was planning to take revenge. අන්න ඕක තමයි ඔහු තේරුම් ගත්ත situation එක. Right, okay. So you can write this one. Older brother was planning to take revenge. That was the answer. Right. Number 6, there should be one more. Right, okay. What do following words in the passage refer to? දැන් මෙහෙමත් තියෙනවා. මේ වගේව තියෙනවා highlight කරලා තියෙන්න පුළුවන්, not like what we have done. අපි කරලා තියෙනවා වගේ නෙමෙයි. හරි? නමුත් මෙහෙම underline කරපුවා තියෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද කියන්නේ? What do the following words in the passage refer to? passage එක දීලා passage එකේ ඉලක්කම දීලා කොයි line එකේද කියලා එක්කම ඇවිල්ලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. කොහොමද අහන්නේ? You in line 11, a fine piece of work in line 20. අපි පොඩ්ඩක් ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. You in line 11. 11 එකේ line 11 එකේ you කියන එක මම හිතන්නේ අපි highlight කරලා නෑ මේ පාර නේ. Let's see what line 11 කියන්නේ මොකද්ද කියලා. Okay, he opened it, the man with the where is it, this you? Yes, I do have job for you. Okay, stream at the farm. I think this one. මේක තමයි වෙන්න ඕනේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yes, මේ තියෙන you කියන එක. Okay, කවුද මෙතන you කියන්නේ? I do have a job for you කියලා කියන්නේ මොකද්ද? I do have a job for you. ඔබට කාටද? Carpenter. මට වැඩක් තියෙනවා ඔබට දෙන්න. Right. ඊගාව එක මොකද්ද කියන්නේ? Carpenter. ඊගාවට මොකද්ද කියන්නේ? 11. And then what is the other question? ඊගාව line එක මොකද්ද? I don't remember. A fine piece of work in line 24. අපි බලමු එකත් පොඩ්ඩක් ගිහලා. Fine piece of work. Excuse me. මේ 11 12 13 14 15 Excuse me, දරුවනේ පොඩි කැස්සක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Fine piece of work, we found it. ඔබට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. I will have a drink of water.
Right. Excuse me. That was a dry cough. But anyway, yeah, restored. Right. I got some water. Thank you very much for your patience. Right. A fine piece of work. A fine piece of work කියලා කියන්නේ මොකද්ද? That was a bridge. මෙන්න මේකට. Bridge එකට. Right. එහෙනම් අපි ලියමු උත්තර ටික එකට. You කියලා කියන්නේ carpenter, and then you in the line 11, the carpenter. කවුද? The carpenter. ඊට පස්සේ a fine piece of work in line 24 කියලා කියන්නේ the bridge. Bridge එක හදපු by the carpenter. ඉතින් දරුවනේ මේක තමයි අපිට we couldn't do that one, you know, last week අපිට කරගන්න බැරි වෙච්ච එක. So then anyway that was a very nice lesson. අපිට තියෙනවා තව break එකට යන්න පුංචි කාලයක්, and then we'll start the next one. අපි ඊළඟ එක කියවන්න පටන් ගමු. එතකොට හන්නේ this is also a very nice one. මේකත් ඇත්තටම හරි ලස්සන එකක්. Is there any possibility? Yes. Okay, that's too big. Zoom karam balanna podda. No, right. Right. You can see this one. Question number question 15. Question number 15. 2016 वाला question है. 2016 वाला question. यार प्रश्न उन्हारे पास है. මෙහෙමයි. Question number 15 එකේදී හැම වෙලෙම තියෙන මොකක්ද දරුනේ? ඔබ understanding, right? නැත්නම් comprehension කියලා කියන්නේ ඒකට reading comprehension. කියවලා තේරුම් ගන්නයි ඕන. හරි. මොකද්ද කියන්නේ? Read the passage and answer the questions. Read the passage and answer the questions. Read the passage එක කියවන්න and answer the questions. Right. අපිට තියෙනවා about 10 minutes for the break. Break එකට යන්න කලින් අපි 10 minutes භාවිතා කරමු. භාවිතා කරලා කියවමු. Olympic dreams. Olympic dreams. Olympic කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා සිංහලෙන් Olympic කියන එක. So Olympic dreams කියලා කියන්නේ Olympic dreams කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එහි සිහිනය කියන එක. සිහින. Olympic සිහින. Right. මොකද? This happened in the USA. කොහෙද මේක සිද්ධ වුනේ? Oh, USA වල. What is USA? USA කියලා කියන්නේ මොකද්ද? United States of America. America එක්සත් ජනපදය. Okay. Charles Paddock was 4 feet tall and in primary school still. One day, he asked his coach, "What can I do to become the fastest sprinter? What is the secret of speed?" The coach answered that he should practice hard every day. Young Paddock get down to work to achieve his aim, keeping in mind the advice of his coach. In 1920, he became the fastest runner in the Antwerp Olympic Games when he won the 100 meters with a timing of 10.8 seconds. මේකේ තියෙන මාර ලස්සන කතාවක් even for you. ඔබටත් එහෙමයි. ඔබටත් ලස්සන කතාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Right, බලමු මොකද්ද? Charles Paddock කියලා කියන්නේ was 4 feet tall. Oh, 4 feet tall. අඩි 4ක් උසයි. 4 feet tall. අඩි 4ක් උසයි වූ. Oh. And in primary school still. බයි හිටියේ මොකේද? Primary school එකේ. ප්‍රාථමික එකේ තමයි හිටියේ. ප්‍රාථමික එකේ තමයි හිටියේ. අඩි 4ක් උසයි. අඩි 4ක් කියන්නේ so about this much විතර නේද? Yeah. mine ගත්තොත් මමත් අඩි 5ට වඩා ගොඩක් උසයි. සාමාන්‍ය ඔහු ලොකු උස ප්‍රමාණයක්. අඩි 4ක් කියලා කියන්නේ. ප්‍රයිමරි එකේ මෙයා උස ළමෙක්. හරි? Still in primary but still he is 4 feet tall. Right. මොකද්ද වෙන්නේ? One day එක දවසක් he asked his coach. ඔහුගේ coach කෙන් අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? coach කෙන් අහනවා, "What can I do to become the fastest sprinter?" What can I do? මට මොනවද කරන්න පුළුවන්? What can I do
to become the fastest sprinter. වේගෙන්ම දුවන කෙනා හැටියට වෙන්න ඕන නම් මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා අහනවා. Just imagine. Right? He was just in the primary school ඉන්නේ. මොකද්ද කියලා අහනවා. What is the secret of speed? අහන ලස්සන ප්‍රශ්නය. මොකද්ද? What is the secret of speed? වේගයේ රහස මොකක්ද? What is the secret of speed? වේගයේ රහස මොකක්ද කියලා අහනවා. The coach answered. coach කියලා කියන්නේ කවුද? පුහුණුකරු. මේ ලංකාවේ වැඩිපුර භාවිත වෙන වචන මේක වැරදි කියලා භාවිත කරනවා. ඕගොල්ලන් මේක ගොඩාක් තැන්වල අහලා ඇති. මේ වචනේ coach කියන්නේ කවුද? පුද්ගලයාගේ නම පුහුණුකරු. ඕගොල්ලන් අහලා තියෙනවනේ coach කියලා. ගොඩක් තැන්වල කියනව නේද දරුවනේ? මේක කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට එහෙම වචන නැහැ. coach කියලා කියන එක නෑ. I don't know how they use it, but original වචනේ මොකද්ද? coach. original වචනේ මොකද්ද? coach. coach කියලා කියන්න ඕන. So you can say that, na? ඒක කියන්නේ. ඒක දන්න කට්ටියට කියන්නේ there is no word called coacher. අද coacher එනවා මේ කියලා. coacher. It's not coacher, it's coach. Right. The coach answered that he should practice hard every day. coach කියන්නේ මොකද්ද? ඔහු කිව්වේ මහන්සි වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මහන්සිලා මොකද්ද කරන්නේ? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුහුණු වෙන්න ඕනේ. should practice hard every day. හැමදාම. හරි? හැමදාම මහන්සිලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. young paddock get down to work to achieve his aim. මේ තරුණ paddock මොකද්ද කරන්නේ? ඔහුගේ වැඩවලට යනවා to achieve his aim. මොකද්ද ඔහුගේ aim එක? ඔහුගේ target එකක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට ඒක achieve කරන්න ඔහු මොකද්ද කරන්නේ? ඔහු ඒකට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් imagine. ඔහු කුඩා දරුවෙක්නේ. නේද? paddock කියලා කියන්නේ කුඩා Charles paddock කියලා කියන්නේ කුඩා දරුවෙක්. කොහොමද ඔහුගේ උත්සාහය? පොඩි කාලෙම that is what should be appreciated. ඒක තමයි appreciate කරන්න. අහන්නේ ගුරුතුමා අහන්නේ මොකද්ද? කොහොමද මම මොනවද කරන්න ඕනේ වේගවත්ම කෙනා වෙන්න සහ මොකද්ද ස්පීඩ් එකේ රහස කියලා අහනවා. right? කොහොමද නේ? yes. Keeping in mind the advice of his coach, ඔහුගේ ඔහුගේ පුහුණුකරුගේ advice එක. advice කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවවාදයේ ඔළුවේ තියා ගනිමින් තමයි මොහු මේකට පෙළඹෙන්නේ. මේ එයාගේ achievement එක හදා ගන්න පෙළඹෙන්නේ. In 1920, 1920 he became the fastest runner. ඔහු කවුරු වෙනවද? fastest runner කියලා කියන්නේ. වේගවත්ම ධාවකයා වෙනවා in the Antwerp Olympic Games. 1920 දිවිලා තියෙන Antwerp තමයි මේ Olympic Games වලදී ඔන්න ඔහු කවුද වෙන්නේ? වේගවත්ම runner වෙනවා. When he won the 100 meters, meter 100 තමයි ඔහු දිනන්නේ, meter 100 දිවීම with a timing එක මොකද්ද? Of 10.8 seconds. කීයක්ද? 10.8ක්. 10.8ක්. තප්පර 10න් තමයි meter 100 දුවන්නේ. Imagine. තප්පර 10න් දුවනවා කියන්නේ නේද? With no, like, you know, අපි අදනම් ගත්තොත් imagine the technology that we have in 1920. Can't even imagine. Right. Api ඊළඟ කොටසකට යන්න, so we have some more time. Let's see that one. Later, Paddock visited many schools and spent a lot of time talking to school children about his recipe of success. Once, when visiting a school in Ohio, he said, if you think you can, if you believe in a thing strongly enough, it can come to pass in your life. Looking at the crowd of faces, he said, who knows, maybe there is an Olympic champion in the making right here in the auditorium this afternoon. Don't know whether we have time. Yeah, we have time. We'll explain, right? Later, Paddock, okay. Later, Paddock visited many schools. I think මෙහෙම ෂූරෙක් වුණාම මොකද වෙන්නේ රටවල?
ඔහු දිනපු කෙනෙක්නේ. ඉතින් ඔහුගෙන් ඔහුට ආරාධනා ලැබෙනවා මොනවාද? ඉස්කෝලවලට එන්න. ගොඩක් ඉස්කෝලවලට එන්න. Paddock visited many schools. ඉස්කෝල ගණනාවකට විශාල ස්කූල් ගණනාවකට ඔහු මොකද වෙන්නේ? යනවා and spent a lot of time කාලය ගොඩක් ගත කරන ඉස්කෝලවල talking to school children කියන්නේ ළමයින්ට කතා කරනවා. You would have experienced this one. ඔබේ පාසලෙත් සමහර විට ලංකාවේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයෙක් එක්කන් ඇවිල්ලා කතා කරලා ඒගොල්ලන් ඔබලට කතා කරන ඕගොල්ලන්ට කතා කරන අවස්ථාව දීලා ඔවුන් ඔබ දිරිගන්වන අවස්ථා තියෙනවා. They encourage you to do your work as well. එහෙම අවස්ථා ඕන් තරම් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවවත් එහෙම අත්දැකීම් ලබන්න ඇති. And then even in United States the same. ඒගොල්ලොනුත් එහෙමයි. Right. Children. About his මොකද්ද? School children. පාසල් ළමුන්ට his recipe for success. ලස්සනනේ recipe for success කියන්නේ. First time I saw this to be honest. අද තමයි මේ පළවෙනි දා recipe for success කියන එක දැක්කේ. Right? Recipe for success. ඒකත් ලස්සනයි recipe for success කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සාර්ථකත්වයේ recipe එක. කෑමක් හදනකොට recipe එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක්. Recipe for success. ඉතින් දරුවනේ මෙතනින් එහාට අපි will be doing right after the break. Breaking පස්සේ අපි මෙතනින් එහාට කරගෙන යන්න. පුංචි break එකකට යන්න අපි දන්නවනේ ඉතින් පැයක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ we have usually at school you have 40 minutes නේ. 40 minutes වලින් break එකක් මෙන්න but on DP education online education එකේදී අපි දෙන්නේ one break after 1 hour. ඉතින් ඔබට පුළුවන් පුංචි මොකද්ද? දෙකක් බීලා කෝපි කෝප්පයක් බීලා හෝ පුංචි ස්නැක් එකක් අරගෙන පුංචි විරාමයක් අරගෙන අවිල ඉඳ ගන්න පුළුවන්. අවිල ඉඳගෙන so you'll be able to do the rest of the work. එහෙනම් ඉතින් දරුවනේ අපි හම්බෙමු in a short period of time. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මං හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුන ගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙන වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් බල S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නෑනේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ
සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා. හොඳයි පුංචි breaking පස්සේ so we just met you again. I believe that you had a just 5-minute break කියලා කියන එක ඔබට ඔන්න දැනෙන්න පටන් ගන්නවා just 5 minute කියලා කියන කොච්චර වටිනවද කොච්චර ඉක්මනට මේ කාලේ ගත වෙනවද කියන එක. Right? Okay, whatever it is, right? I've got some hot water with me now. So if the cough comes, I'll drink it so you'll be able to see that one. Right. Anyway, just before we start this lesson, make it sign වෙලාවක් අපිට යනවා, but I just want to tell you something new. අපි ඔබට අලුත් දෙයක් කියන්න ඕන. ඔබට මතක ඇති පහවසරේ හිටපු නංගිලා මල්ලට අපි කරපු උදව් ඔබට මතකද? ඔන්න මතකයි නේද? ඒ වගේම තමයි ඒ දරුවෝ ඊටාම සාර්ථක විභාග ලියුවානේ. පහුගිය දවස්වල ඊටාම සාර්ථක කරා. ඔබ දන්නවා DP Education මගින් ඔවුන්ට
මහා විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. මොකක්ද සහයෝගය? සති දවස් 5ක ඔවුන් වෙනුවෙන්ම වෙනම දේශන මාලාවක් ගෙන ගියා. ඔව් ඔබ දකින්න ඇති එහිදී ඔබ මුණ ගැහුණු ගුරුවරු කීප දෙනෙක්. ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් ඔන්න දැන් අලුත් වැඩසටහනක්. මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේ අලුත් වැඩසටහනක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ සියලුම දෙනාට. කා වෙනුවෙන්ද මේ ඔයගොල්ලන්ගේ නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් පාවසල ශිෂ්‍යත්ව කරපු නංගිලා මල්ලිලා දැන් ඒගොල්ලන් නිදහස්. ඒ ජොබ් එකකින් ඒ කරපු ක්‍රියාදාමයෙන් ඒගොල්ලෝ නිදහස් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ මේ පහසුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඔබ දන්නවා විභාගය සමත් වුණාම ඔවුන්ට ගොඩක් වරප්‍රසාද හම්බ වෙන ස්කූල් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අඩු ආදායම් ලැබෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මොකද්ද අධ්‍යාපනය ලබන්න යම් මුදලක් ලැබෙනවා. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් රජයෙන්. ඉතින් මේවා ගොඩාක් වටින නිසා මේ විභාගේ තාමත් වටිනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපේ ගුරු මහත්මයා කවුද අපිත් එක්ක වැඩ කරන ගුරු මහත්මයා මංජුල ගුරුතුමා ඔන්න අලුත් වැඩක් කරලා තියෙනවා. DP education මගින්ම තමයි මේකත් වෙන්නේ. චුට්ටක් මේක බලන්නකො මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට 4 ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණියට යන දරුවන් වෙනුවෙන් DP education හරහා නොමිලේ ගෙන එන පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව 4න් 5ට DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමා, සුජීව වර්ණකුල සූරිය ගුරුතුමා හා චන්දිමාලි කුලතිලක ගුරුතුමියගේ මෙහෙයවීමෙන් සෑම දිනකම සවස 6:30 සිට 7:30 දක්වා YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සහ අඟහරුවාදා සිංහල මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන්, බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා පරිසරය මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන්, සිකුරාදා පළමු සතිය ප්‍රශ්නපත්‍ර සාකච්ඡාව මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන්, සිකුරාදා දෙවන සතිය ඉංග්‍රීසි චන්දිමාලි කුලතිලක ගුරුතුමිය, සිකුරාදා තුන්වන සතිය ප්‍රශ්නපත්‍ර සාකච්ඡාව මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන්, සිකුරාදා හතරවන සතිය දෙමළ චන්දිමාලි කුලතිලක ගුරුතුමිය, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය සුජීව වර්ණකුල සූරිය ගුරුතුමන්. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP education සමඟ එක්වන්න. DP education ටෙලිග්‍රෑම් ගිනුම හරහා Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන සජීවී පන්ති සමඟ සම්බන්ධ වන්න. හොඳයි දැන් ඔන්න අලුත් තොරතුරක් දුන්නා ලබා දුන්නා මේ මංජුල ගුරුතුමා සහ සුජීව ගුරුතුමා සහ අපේ අලුත් ගුරුතුමියත් එක්කව වෙලා ඕගලන්ට ලස්සන වැඩසටහනක් කියන මේකට යොමු කරන්න ඕගලන්ගේ දන්න නංගිලා මල්ලිලා 4 වසරේ ඉන්න කට්ටිය 4 ශ්‍රේණියේ ඉන්න 4 වසර නෙවෙයි 4 ශ්‍රේණියේ ඉන්න කට්ටියට මේ පණිවිඩය දීලා තියෙන that will be a great help for them like what we do now like you know අපි දැන් කරනවා වගේ දැන් මේ ඔබට සාමාන්‍ය පෙළට මේ උදව් කරනවා වගේ ඒගොල්ලන්ටත් මේක ලොකු උදව්වක් වෙනවා තින් දරුවනේ අහන්න කියන්න බලන්න කියන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න so then they will be able to do the examination next year right ලබන අවුරුද්දට මේ බොහොම ලෑස්ති වෙන්නේ ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න කියන්න පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හරි ස්තුතියි ඒ වෙලාව දුන්නට right අපි කොටසට එමු මොකද්ද recipe for success සාර්ථකත්වයේ recipe එක right ඊට පස්සේ මොකද්ද once when visiting a school in Ohio වල එක ඉස්කෝලයක් visit කරද්දී he said ඔහු කියා සිටියා if you think you can ඔබ හිතනවා නම් ඔබට පුළුවන් කියලා if you think you can ඔබට පුළුවන් කියලා if you believe in a thing strongly enough මොන හරි දෙයක් ගැන ඔබ බොහොම කැමැත්තෙන් බොහොම මොකද strongly enough ඔබ believe කරනවා නම් විශ්වාස කරනවා නම් මොන හරි දෙයක් ගැන තරයේ විශ්වාස කරනවා නම් මොකද කියන්නේ it can come to pass in your life ඒක ඔබේ ජීවිතේට එනවා කියලා කියනවා. ඒ ජීවිතේ එක දකින්න බලන්න. ඒක නේද ඔහුගේ මොටෝ එක උනේ recipe for success අහනෝනේ ගුරුතුමාගෙන් එයා පොඩි කාලේ primary ඉන්න කාලේ he was 4 feet tall. මතකද ඔහු අහන මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? How can I become the fastest sprinter? What is the secret of success secret of speed කියලා අහන්නේ. එතනද කියනවා so you have to work hard. මතකයිද? Right. Looking at the crowd of faces he said එතන ඉන්න මිනිස්සු crowd of faces මේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නෝනේ ළමයින්ට කතා කරන්නේ එතනද කියනවා මොකද්ද who knows කවුද දන්නේ maybe there is an Olympic champion කෙනෙක් මෙතන ඉන්න පුළුවන් in the making දැන් මේ වෙලේ එයා බිහි වෙන්න පුළුවන්
මේ කතාව කරනකොට පැඩක් කතාව කරනකොට ඒ කතාව අහගෙන ඉඳලා ඒක හැදෙන්න පුළුවන් මේ ඔලිම්පික් චැම්පියන් කෙනෙක් කියලා කියනවා. In the making right here හරියට මෙතන in the auditorium this afternoon මේ හන්දෑවේ මේ ඔඩිටෝරියම් එකේ මේ ශ්‍රවණාගාරේ මෙතන ඉන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. කවුද දන්නේ කියලා අහනවා. වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. Right? Just මොකද කියන්නේ? The hush was broken by a skinny boy. The hush was broken by a skinny boy. He was so nervous that he could hardly speak. He came up to Paddock and said, Mr. Paddock, I too would like to be an Olympic champion like you. Touched by the boy's sincerity, Paddock spoke to him, that is what I wanted to be when I was a little bit younger than you. If you work for it and train hard, you can become an Olympic champion. With shining eyes, the boy promised to do exactly what Paddock told him to do. You will be able to understand this and one by one, but one by one. The hush was broken by a skinny boy. Hush කියලා කියන නිශ්ශබ්දතාවය was broken by a skinny boy. Skinny boy. Skinny කියලා කියන්නේ කෙට්ටු දරුවෙක්. කෙට්ටු. Skinny කියලා කියන්නේ කෙට්ටු කියන එක. හරිද? We don't use that one, but අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන why are you so skinny කියලා කියන්නේ. Skinny boy කෙට්ටු දරුවෙක් ඇවිල්ලා මේ නිදා මේ අර නිශ්ශබ්දතාවය බින්දා. ඊට මොකක්ද කියන්නේ? He was so nervous. පොඩ්ඩක් ඉතින් කතාවට මොකද බය වෙලා ඉන්නේ. Nervous that he could hardly speak. කතා කරගන්නම බැරි වුණා. හරි? Could hardly speak කියලා කියන්නේ කතා කරගන්නම බැරි වුණා කියන්නේ. Right? He came up to Paddock. Paddock ගාවට ඇවිල්ලා and said, Mr. Paddock, Paddock මහත්තයා, I too would like to be an Olympic champion. මමත් කැමති ඔලිම්පික් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න like you. ඔයා වගේ කියලා කියනවා. එහෙමනේ නේද? Right. ඊට පස්සේ touched by the boy's sincerity. මේ දරුවගේ sincerity, ඔහුගේ විශ්වාසනීය භාවය නැත්නම් මේ සත්‍යවාදී භාවයට ඔහුට දැනෙනවා. පැඩොක්ට දැනෙලා spoke to him. ඔහුට කතා කරලා කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? That's what I wanted to be. අන්න ඕක තමයි මට වෙන්න ඕනුනේ when I was a little bit younger than you. ඔයාට වඩා ටිකක් පොඩි කාලෙදි මට හිතුණෙත් ඔන්න ඕකමයි කියලා කියනවා. හරි? Right. If you work for it මොකද්ද? If you work for it කියන්නේ ඔබ ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරොත්. If you work for it ඔබ ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරොත් and train hard. ගොඩාක් මහන්සිලා වැඩ කරොත් you can become an Olympic champion. ආටත් මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? Olympic champion කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. With shining eyes, listen as well. The boy promised කියලා කියන්නේ මේ පිරිමි ළමයා එකඟ වුණා, පොරොන්දු වුණා to do exactly what Paddock told him to do. Paddock ඔහුට කියපු දේම කරන්න ඔහු එකඟ වුණා. හොඳයි දරුවනේ, ඔබට ඊළඟ කොටසට යන්නකොට ඔබට කියව ගන්න පුළුවන්. බලන්නකො මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බෝඩ් එකේ. මොකද්ද බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ? බලා ගන්න. මම කියවන්නම්. Though training hard wasn't easy for Jess Owens. Jess Owens තමයි අර කතා කරලා තියෙන්නේ. That was the name of the little boy who had spoken to Charles Paddock. Why this P. Paddock? He did just that. Jess's family was very poor and everyone in the family was expected to work. At the age of 7, not Jessie, it is Jess, had to pick 100 pounds of cotton every day. When he was 9, he worked in a gas station, working to support his family because his father was out of work for most of the time and training when he wasn't working. Jess Owen readied himself for the Olympics. In 1936, he achieved his dream by winning 4 gold medals at Berlin Olympic Games. Paddock's advice that afternoon in Ohio had produced a new world champion. හරිම ලස්සනනේ දරුවනේ බලන්න. මේකේ ප්‍රශ්න වලට යන්න කලින්
just imagine Charles Paddock දිනන්නේ 1920 වලදී. එයා තමයි එතන creator. ඔහුගේ he is the creator of his own success. But එයාගේ කතාවට අහුම්කම් දීලා තව දරුවෙක් සාර්ථක වෙනවා. That is what we are telling you. හරි? අපි මේ උගන්වගෙන යන දේ ඔබට ආශිර්වාදයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේක encouragement එකක් විය යුතුමයි. This should be an encouragement. Encouragement එකෙන් තමයි ඔබ ඉතුරු කොටස අදින්නේ. Right? We can't come and write the examination for you. අපිට අපේට ඇවිල්ලා ඔබට ඔබ වෙනුවෙන් විභාගෙ ලියන්න බෑ. But we can train you. Practice කරවන්න පුළුවන්. So you are the one who is going to write the examination. Right? බලන්න. ඊගාවට මොකක්ද කියන්නේ? Though training hard wasn't easy for Jess Owens. Training hard කියලා කියන්නේ මහන්සි වෙලා train වෙන එක ලේසි වුණ නෑ මේ Jess Owensට. කවුද Jess Owens කියලා කියන්නේ? Right, see that? That was the name of the little boy who had spoken to Charles Paddock. Charles Paddockට කතා කරපු පොඩි දරුවා තමයි කවුද? Jess Owens කියලා කියන්නේ. He did just that. He did just that. ඔහු ඒකම කරා. He did just that. කරපු කියපු දේම කරා. මොකද්ද? Practice hard. Jess's family was very poor. Jess's family was very poor. Jess's ගේ පවුල ඔහුගේ පවුල ගොඩක් දුප්පත්. And everyone in the family ගෙදර ඉන්න සියලු දෙනාම was expected to work. හැම කෙනාටම වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා. හැම කෙනාටම එක්කෙනෙකුට නිකන් ඉන්න බෑ වැඩ කරන්න ඕනේ. At the age of 7, අවුරුදු 7ේදී 7, Jess had to pick up 100 pounds of cotton every day. දවසට pound කියලා කියන්නේ රාත්තල් 100ක් cotton කියලා කියන්නේ මොනවද දන්නවද? cotton කියන්නේ කපු. ඔව්. කපු පුළුන් එක්කව කරන රාත්තල් 100ක් දවසට හැමදාම. කියන්නේ he has to work in a field. Right, every day. When he was 9, ඔහු අවුරුදු 9ේදී he worked in a gas station. Gas station කියලා කියන්නේ ලංකාවේ නම් සිංහලෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පිරවුම් මධ්‍යස්ථාන. පිරවුම් හලක්. petrol station එකක් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ. That is gas station. ඒගොල්ලන් gas කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. Working to support his family. ඔහු පවුලට උදව් කරන්න වැඩ කරා. Because his father was out of work most of the time. ඔහුගේ තාත්තට වැඩ තිබ්බේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒක නිසා තමයි ඊට වැඩ කරන්න උනේ. And training when he wasn't working. මොකද කරන්නේ? වැඩ කරන්න නැතිලා train කරනවා ගිහිල්ලා. වැඩ කරන්න නැති හැම වෙලෙම ගිහිල්ලා training වෙනවා. බලන්න කොහොමද මහන්සි කියලානේ. There are some stories like this. If I get the permission from particular month, I know some people මම දන්නවා ලංකාවේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා how they worked hard and then how they did the advanced level examination, how they reached their in higher education. There are some stories that I can tell you with the permission of them. ඔවුන්ගේ අවසරෙත් ඇතුව තමයි අපිට කතා කරන්න like this. මේ වගේම stories තියෙනවා. We'll see. We'll be able to give you some kind of characters. Not popular characters. Popular නැහැ මේගොල්ලන්, but still they won their lives. ඔවුන් ජීවිතේ දිනලා තියෙනවා. කැපකිරීම මත. Right? Okay. His father was out of work. When he wasn't working, Jess Owens readied himself for the Olympics. ඔහුව ready කරා නැත්නම් මොනවද පුහුණු කරා ලෑස්ති කරා ඔහුව මොකද Olympics වලට. තනියෙන් no coach, nothing. තනියම. In 1936, 2036 අවුරුදු 16කට පස්සේ. Right? Just imagine. 1936 he achieved his dream. අවුරුදු 16කට පස්සේ තමයි ඔහුගේ dream එක achieve කරගන්නේ. So you can plan yourself today. අද ඔබට plan කරගන්න පුළුවන් what you are going to do in the 5 years to come. අවුරුදු 5කට ඔබට plan කරගන්න පුළුවන් අද. Just imagine a good month, February, you can do that one. The last day of the February month, you decide your future. Plan it. Right. His dream, by winning 4 gold medals, කීයක් ඔහු දෙනුවද? අර එකයි මෙයා 4යි. 4 gold medals. Gold medals 4ක් කරන at the Berlin Olympic Games. 1936. Right. Paddock's advice that afternoon Nahir. එදා හැන්දෑවේ අර Paddockගේ advice එක තමයි මොකක්ද උනේ? Had produced a new world champion. අලුත් ලෝක ශූරයෙකුත් බිහි වුණා. Just the advice. මොකක්ද කියන්නේ? If you believe in something strong enough, that will come to you.
ඒක ඔබට එනවාම තමයි. That happens. Believe in something. ඔබ විශ්වාස කරන්න, work for it. මොන හරි දෙයක් ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඒ දේ ටාගට් එකම තියාගන්න and then work for it. work කරන්න ඕන. Not by just waiting හම්බෙන්නේ නැහැ. work for it and you will achieve it. Paddocks, right. A good story. We'll see what the first question is. පළවෙනි question එක මොකක්ද? Whether true or false. දැන් ඔබ දන්නවා දරුවනේ. දවස් ගානක් තිස්සේ එකම question එක practice කරද්දී what will happen? You will be able to do that. නේද? ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Right. Okay. Say whether the following statements are true or false by writing T or F against each one of them. Now ඔබට දන්නවා මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? සත්‍යද අසත්‍යද කියලා දැනගෙන සත්‍ය නම් T හැටියටත් true හැටියටත් අසත්‍ය නම් false හැටියටත් ලියන්න තියෙනවා. Let's see. Both Charles Paddock and Jess Owens practiced hard to become Olympic champion. නැද්ද? Both Charles Paddock and Jess Owens දෙන්නම Charles Paddock සහ Jess Owens practice hard මහන්සියලා practice වුණා to become Olympic champion. Oh, true. True. Okay. Charles Paddock was Owens. Charles Paddock and was Owens' coach. Charles Paddock තමයි Owens ගේ coach උනේ. හවුද? coach කියන කෙනෙක් පුහුණුකරු නෙමෙයි උනේ. පුහුණුකරු නෙමෙයි. But he was his කවුද? Inspiration. නේද? Charles Paddock was Owens' coach. එහෙම coach කෙනෙක් ගැන කියලා නැහැ. He was not the coach. There is nothing like that. Not mentioned anything like this. He was not his coach, but එයා produce කරා ඔහුගේ කතාව අහලා. He was not the coach. That is false. ඒක වැරදි. Jess Owens practiced for Olympics while working to support the family. True. Jess Owens practiced කරා for Olympics වලට while working to support the family. මොකද? පවුලට උදව් කරන ගමන් තමයි මොකක් කරන්නේ? ඔහු වැඩක practice උනේ. Yeah, that is true. Right. ඊගාක මොකද? Paddock visited many schools to coach the students. නෑ. coach කරන්න නෙමෙයි ගියේ. මොනවද ගියේ? Just to talk to them. මේක අපි බලමු. නැත්තම් මේක ගැටලුවක් වෙනවනේ. Right. මොකද වෙන්නේ? Young Paddock worked hard and keeping in mind that Olympic Games he won and he spent a lot of time talking to school children. Visited many schools and spent a lot of time talking to school children about his recipe for success once he visited. Right. මොකද මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න ගියේ not to coach. coach කරන්න නෙමෙයි ගියේ. කතා කරන්න ගියේ. එතකොට this is false. Right. Coach the students. Right. Okay, that is the question number 1. Question number 2. What did Paddock want to be when he grew up? Paddock ලොකු වුණාම මොනව වෙන්න දුන්නේ උට? ඔහු කිව්වා එක තැනකදී මොකක්ද උත්තර බලන්න. ලොකු වුණා he asked his coach what can I do to become the fastest sprinter. So what is the secret of speed? The coach answered that he should practice hard every day. The Paddock got down to his work, keeping in mind the advice of his coach, become the fastest runner. So he wanted to be මොකද්ද? Olympic champion නෙමෙයි. යා කියන්නේ what can I do to become the fastest sprinter? නේද? ඔහුට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? Fastest sprinter or fastest runner. අපි ලියමු. Paddock wanted to be when he grew up. He wanted to be the fastest runner කියන්නත් පුළුවන් sprinter කියන්නත් පුළුවන්. So we write runner මොරං එතනදීම sprinter. Right. He wanted to be the fastest runner. Okay. Number 3. What is number 3? What made Paddock speak to Owens very kindly? What made Paddock speak to Owens very kindly? කතනකදී කියන මෙන්න මේ විස්තරය බලමු අපි. Jess's family? No. Jess Owens. Right. Hush.
was broken by the skinny boys. He was nervous that hardness could. He became Paddock's. Mr. Paddock, to like become the champion, touched by the boy's sincerity. Men. මොකද්ද? Sincerity තමයි the boy's sincerity තමයි Paddock එහාට කතා කරන්න හේතුව Jess Owensගේ sincerity. That was the sincerity. What made Paddock speak to Owens very kindly? That was Owens' sincerity. කෙටියෙන්ම උත්තර දුන්නා අපි. මොකක්ද? Owens' sincerity. Owenගේ sincerity එක තමයි, he was touched by the sincerity, and then he was talking to Paddock was talking to Owen very kindly. That was his Owen's sincerity. Right. අපි බලමු ඊළඟ එක. Complete the blanks using the words from the passage. Jess Owens was very when he spoke to Paddock. Jess Owens was very කතා කරද්දී මොකක්ද උනේ? ගොඩක් බය වුණා කියලා එකතනක තියෙනව නේද මේ බලන්න. ඔහු කතා කරද්දී. ඉතින් my skinny boy, he was so nervous that he could not hardly speak. He came to Paddock and Mr. Paddock, I too would like to become an Olympic champion like you. Touched by the boy's sincerity, Paddock spoke to him. That was what I wanted to be. Come when I was a little boy, younger than you. If you work hard for it, okay. He was nervous to talk. Nervous to talk. He was, yeah. Jess Owens was very nervous. Nervous when he spoke to Paddock. Jess Owens was very nervous when he spoke to Paddock. Paddock to කතා කරනකොට මොකද්ද? Very nervous. Right. He became a world champion because Paddock's. He became a world champion because of Paddock's මොකද්ද? Paddockගේ මොකක් නිසාද? Advice. Yes. We don't want to see that one. නේද? අපිට ඒක බලන්න ඕනේ. We can write it. That all because of his advice. Okay. He became a world champion because of Paddock's advice. Okay. අපි ගියොත් ඊළඟ එකට underline the correct answer. දැන් දන්නවා මේකේ මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? Underline the correct answer. හරි උත්තරේට යටින් ඉරක් අඳින්න. මොකද්ද? According to Paddock, if you believe in a thing strongly, according to Paddockට අනුව, if you believe in a thing strongly, මොන හරි දෙයක් ගැන ඔබ තරයේ විශ්වාස කරනවා නම්, it will happen one day, it will never happen, it will make you happy. It will happen one day, එක දවසක සිද්ධ වෙනවා. It will never happen, ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. It will make you happy. ඒක ඔබ සතුටු කරවයි. නෑ. It will happen one day. හරි? මේක තමයි උත්තරය. It will make you happy if you believe in a thing strongly. කොහොමත් සතුටුයි. But it will happen one day කියන එක තමයි Paddock හැම වෙලෙම කිව්වේ. Right. ඊගාව එක. Find a word from the passage which has the same meaning as the following. පහත සඳහන් තියෙන විදිහට මොකද්ද කියන්නේ? මේ meaning එකම එන වචනයක් හොයන්න කියලා කියනවා මොකෙන්ද? ඡේදයෙන්. මොනවද තියෙන්නේ? Very thin and silence. මම මතක හැටියට මේක තිබ්බේ එකම තැන. Very thin and silence කියන එක අපි බලමු. Very thin and silence. Yes, within the hush was broken by a skinny boy. Hush කියලා කියන්නේ silence. That is okay. It was broken by a skinny boy. Skinny කියලා කියන්නේ cat too, right? So hush and skinny තමයි වචන දෙකම. As I remember, I told you, right? Okay, then එහෙනම් එක අපිට හම්බුණා. So we'll be able to write. Okay, very thin කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Skinny. ඊට පස්සේ silence කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Hush. ඔබ දන්නවනම් ප්‍රසිද්ධ සින්දුවකුත් තියෙනවා hush කියලා. Hush baby මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. So you will be able to see that. Right, if you just browse with this word, right? ජනප්‍රිය ගායකයෙක්ගේ. Okay. What do the following words in the passage refer to? You in line 16.
you in line 16, that in line 20. මම හිතන්නේ අපි මේක highlight කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. you in line 16. You in line 16. මොකක්ද? Once visiting a school in Ohio, he said, if you think you can. You කියලා කියන්නේ මෙතනින් කවුද කියලා අදහස් කරන්නේ? School children. නේද? Making to school children about his recipe for success. Once he visited the school in Ohio, he said, if you think you can, you කියලා කියන්නේ school children. If you believe in a thing, okay, හරි. ඊගාව කොහොමද? ඊගාවට මොකක්ද තියෙන්නේ? That, right, okay. Training hard wasn't easy for Jess Owens. That was the name of the little boy who had spoken to Charles Pedder. He did just that. Okay. May that කියලා කියන්නේ training hard කියන එක. මොකද? He did just that කියලා කියන්නේ ඔහු ඒක කළා කියලා කියන්නේ. ඒක කියලා කියන්නේ training hard. එහෙනම් අපිට උත්තර දෙකම හම්බුණා. School children you කියලා කියන්නේ you in line 16 passage refer කරන්නේ you කියලා කියන්නේ school children, school audience එකේ ඉන්න school children. හරි ඊගාවට that කියලා කියන්නේ training hard කියන එක. Training hard. Right, training hard. මම හිතන්නේ මෙතනින් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙනවා අපිට ඊළඟ එකටත් යන්න පුළුවන්. Okay. Only problem is like the time that we have, the time restrictions, but still we'll be able to do that one. We'll do that one, right? අපි එකක් කරමු. Time period එකත් අරගෙන. But we'll try make a අපි ඉස්සෙල්ලාම plan කරගමුකෝ what we are going to do කියන එක. Yes, okay, the story is a bit longer. සමහර විට දරුවනේ අපිට story එක විතරක් කරන්න වෙයි before doing any kind of questions, but anyway we'll be able to meet you next week and do that one, right? එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් මොකද්ද කරන්න? ලබන සතියේ අපිට මුල ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න ටික ආයෙ නැවත කරන්න පුළුවන්. There is nothing, right? There is a combination connection in between the lessons, so then there is nothing to worry, right? බලමු මොකද්ද? 2017 question number 15, test 15 2017. that's 17 ප්‍රශ්නය read the text and answer the questions. දැන් ඔබ දන්නවනේ read the text and answer the questions කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. Right. Back in the 16th century, in a tiny village near Nuremberg, lived a very poor family. In order to keep food on the table for his family, Dürer, the father, worked almost 18 hours a day at his trade. Despite their poverty, two of Dürer's sons, Albrecht and the youngest, and Albert, the elder, had a dream. They both wanted to study art at the academy in Nuremberg. But they knew that their father would never be financially able to send either of them there. In the 16th century, 16 වෙනි සතවර්ෂය අන්න එතනයි තියෙන වෙනස. මේ ස්ටෝරි it comes in like in about 16th century කියලා කියන්නේ 1700 සිට 1799 දක්වානේ. එතකොට දැන්ට අවුරුදු කීයක කලින් 700 300 400 almost 400 years. Back in the 16th century, in a tiny village කියලා කියන්නේ කුඩා ගම්මානයක near Nuremberg වල කුඩා ගම්මානයක වෙන Nuremberg වල ළඟ තියෙන ගම්මානයක lived a very poor family. Poor family කියලා කියන්නේ okay හැම අපි අර කතාවෙත් ඒ වගේම කතාවක් තමයි ආවේ. මොකද්ද දුප්පත් පවුලක් ජීවත් වුණා. In order to keep food on the table for his family. මාර ලස්සන වාක්‍යයක් මේක නේද? මේක හරිය ලස්සනට බලන්න. In order to keep food on the table for his family. මේක තේරුම මේක වචනවල තේරුම ගත්තොත් එහෙම මොකද්ද තේරුම? In order to keep food on the table කියලා කියන්නේ ඒ පවුලට කෑම මේස උඩින් තියන්න ඕන නම් අවශ්‍ය කෑම මේස උඩින් තියන්න ඕන නම් කියලා කියන ඒක තමයි අදහස. කියන්නේ මේ වචනවල තේරුම නම් මේකේ තේරුම මොකද්ද? පවුලේ උදවියට කන්න දෙන්න ඕන නම්. ලස්සනයි නේද? In order to keep food on the table for his family, Dürer, අයගේ නම
the father, තාත්තගේ නම Durer, worked almost 18 hours a day at his trade. ඔහුගේ trade කියලා කියන්නේ වෙළඳාම පැය 18ක් වැඩ කරලා තියෙනවා ඊතර කට්ටියට කන්න දෙන්න. There are some people, right, even in Sri Lanka, ලංකාවෙත් එහෙම ඉන්නවනේ, සමහර ඔබේ තාත්තත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. They work 18 hours. You can't see them. සමහරවිට දකින්නෙත් නෑ ඔබ. තාත්තව දකින්නෙත් නෑ because they work hard. Right, they come late night and they go early morning. 18 hours. Only 6 hours තියෙන නිදාගන්න, නාන්න, කන්න, බොන්න, නිදාගන්න, rest කරන්න. They have only got only 6 hours. නිදාගන්න තියෙන 6 hours විතරයි. අනිත් ඔක්කොම වැඩ. There are some fathers in Sri Lanka. තාත්තා ලංකාවෙත් ඉන්නවා ඒ වගේ පියවරුන්. ගොඩක් මහන්සියලා වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. There are. You will. I don't want to tell you that, but you have the experience. Maybe your father works like that. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේ. Right. When you're like comfortably sleeping on the daytime, සමහරවිට ඔබ මහන්සියලා හොඳට දහසේ ඉන්න වෙලාවට ඔබේ තාත්තා ගොඩක් මහන්සි වෙන වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. And they don't feel it because they work. Right? Anyway. 18 hours a day at his trade. Despite their poverty, ඔවුන්ගේ දුප්පත්කම තිබුණට two of Durer's sons, එයාගේ පුතාලා දෙන්නට, කවුද පුතාලා දෙන්න? Albrecht, and the youngest, එහු තමයි අඩුම එක්කෙනා, and Albert and the elder had a dream. මේ දෙන්නට තිබ්බනේ හීනයක්. මේ දෙන්න මොකක්ද තිබ්බේ? හීනයක් තිබ්බා. මොකක්ද හීනේ? They both wanted to study on දෙන්නටම study කරන්න ඕන art at the academy at Nuremberg. Nuremberg වලදී academy එකක් තියෙනවා. අධ්‍යයන ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒක යුනිවර්සිටි එකක් කියලා කියමු. ඒකේ ඔවුන්ට චිත්‍ර අධ්‍යයනය කරන්න dream එකක් තිබුණා. But they knew that their father would never be financially able to. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනාම දැනන් හිටියා ඔවුන්ගේ තාත්තට මේක කරගන්න බැරි වෙයි financially. මූලින්ම පැත්තෙන් will not be able to send either of them there. මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් යවන්න බැරි වෙනවා කියලා උන් දැනගෙන හිටියා. Right. Okay. අපි ඊළඟ එකට යමු. We'll try, right? We have got 20 minutes. We'll try to simplify this one. And if you don't have time, we have one more week. ඊළඟ සතියේ කරමු. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. After many long discussions at night, the two boys finally had a plan. They would toss a coin. The loser would go to work in the nearby mines and with his earnings support his brother while he attended the academy. Then in 4 years, when that brother who won the toss completed studies, he would support the other brother at the academy with the sales of his artwork. They tossed a coin on a Sunday morning. Albrecht won the toss and went off to Nuremberg. Albert went down into the dangerous mines and for next 4 years financed his brother. Albrecht's works of art were far better than those of most of his professors, and by the time he graduated he was beginning to earn lots of money. මාර ලස්සනයි මේ කතාව. Beautiful story. සමහරවිට when you study something like this, මේ වගේ කතාවක් if you study in deep, හොඳින්ම අවබෝධ කරගන්න ගියොත් එimhe you will cry for 100% sure. You'll cry. ඔබට ඇඬෙනවා මේකට. It will make you cry. මොකක්ද කියන්නේ? බලන්න මෙහෙම දරුවොත් ඉඳලා තියෙනවා. Right. මොකද්ද? After many long discussions at night. රාත්‍රියේ ගොඩාක් දැන් දීර්ඝ සාකච්ඡා වලින් පසුව දැන් මේ දෙන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. Albert and Brecht. Long discussions at night. The two boys finally had a plan. මේ පුතාලා දෙන්න අතර ඔන්න plan එකක් ආවා. පිරිමිලා දෙන්න අතර plan එකක් තිබුණා. මොකක්ද plan එක? They would toss a coin. Coin එකක් උඩ දානවා. Toss a coin. Coin එකක් උඩ දානවා. The loser would go to work in the nearby mines. පැරදුන කෙනා අර coin එක ඉල්ලලා අපි කියමුකෝ අපි නම් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ head and trail කියන එක. head the trail එක අපි කියමු මම head ඉල්ලුවා so I get trail. එයාට මොකද්ද වෙන්නේ? පැරදුනහම මොකද්ද වෙන්නේ? Then he would go to work in the nearby mines. Mine කියලා කියන්නේ පතල්. පතල් වල වැඩට යනවා.
and with his earnings ඔහු හම්බ කරන දෙයින් support his brother අනිත් යන එක්කෙනාට support කරනවා while he attended the academy. අර සහෝදරයා academy එකේ ඉන්නකන් එයාට support කරනවා අර එයා හම්බ කරන සල්ලි වලින්. Then in 4 years අවුරුදු 4කින් when that brother who won the toss completed his studies, toss එක දිනපු සහෝදරයා ඔහුගේ අධ්‍යයනය කටයුතු සම්පූර්ණ කරලා ඉවරුනාට පස්සේ he would support the other brother අනිත් එක්කෙනාට support කරන්න පටන් ගන්නවා කොහොමද at the academy with the sales of his artwork. දැන් මෙයා ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔහුගේ ඒවා විකුණලා ඒ සල්ලි වලින් අනිත් සහෝදරයාට උදව් කරනවා එයාට ඒකට යන්න. කොහොමද plan එක? The both can't go at once. තාත්තට සල්ලිත් නැහැ. මොකද කරන්නේ? දෙන්න ටොස් එකක් දානවා හරි මම වැඩ කරනවා මම පෙරදුනොත් මම වැඩ කරනවා ඔයා යන්න ගිහලා ඉගෙන ගන්න මම සල්ලි වනවා මන් දිනුවොත් ඔයා වැඩ කරනවා ගිහලා මොකද්ද වෙන්නේ හරි දැන් ඔබට මතකද මේ දෙන්නගේ කවුද අයියා කවුද මල්ලි කියලා ඇල්බ්‍රෙෂ්ට් කියලා කියන්නේ younger ඇල්බර්ට් කියලා කියන්නේ elder හරි One would support him. They tossed the coin on Sunday morning. On a Sunday morning. ඉරිදා උදෑසනක ඔවුන් මොකද කරේ? coin එක උඩ දැම්මා. Albrecht. කවුද? අන්න ඒකයි මට ඕන කවුද තිබ්බේ? Younger brother. හරි? Younger brother won the toss. හරි නේද මං කියුවේ ඒක? Albrecht, yeah. Albrecht, younger brother won the toss. Toss එක දිනුවා. And went off to Nuremberg වලට ගියා. Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years financed his brother. හරි ලස්සනයි මේ කතාව. ඉතින් අහු ගියා කොහෙද mines වලට. mines කියලා කියන්නේ පතල් කටයුතු වලට පතල් වලට ගියා and financed his brother. ඔහුගේ සහෝදරයාට සල්ලි ඔක්කොම යවුවා. Albrecht works of art මර ඇල්බ්‍රෙෂ්ට්ගේ දන්න ඇල්බ්‍රෙෂ්ට් කියලා කියන්නේ මල්ලිගේ works of art ඔහුගේ පින්තූර අඳින ඒවා were far better than ගොඩාක් හොඳයි far better than those of most of his professors ඔවුන්ගේ professorsලටත් වඩා යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නවනේ ඒකේ professorsලටත් ආචාර්යවරුන්ටත් වඩා professorsලටත් වඩා and by the time he graduated එයාගේ ආර්ට්ස් නියමයි right and by the time he graduated graduate වෙන වෙලාවෙදී he was beginning to earn lots of money graduate වෙනකොටම ඔහු මොකද්ද වෙන්නේ ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරන්න පටන් ගත්තා right ඔන්න වෙන දේ මෙතන right අපි ඊළඟට ගියොත් okay When the young artist returned to his village, the Dürer family held a festive dinner to celebrate his triumphant homecoming. After the memorable meal, Albrecht rose to thank his beloved brother for the years of sacrifice that had enabled him to fulfill his ambition. He, Albert, blessed brother of mine. Now you can go to Nuremberg to pursue your dream and I will take care of you. Malli, you know, maharlasan vachana. Kada kiyani? Yes. When the young artist returned to his village, young artist කියලා කියන්නේ මේ තරුණ සිත්තර ගෙදරට එනකොට young artist returned to his village ගමට එනකොට the Dürer family පවුලේ කට්ටිය held a festive dinner dinner කියලා කියන්නේ රාත්‍රී ආහාර festive dinner කියන්නේ සාදයක් පවත්වනවා dinner to celebrate his triumphant ජයග්‍රාහී දිනලා එන්නේ මෙයා triumphant homecoming ජයග්‍රාහී නැවත ගෙදර පැමිණීමට ඕන් මොකද්ද කරන්නේ ඕන් plan කරලා තියෙන ඕන් හදලා තියෙන මොකද්ද festive dinner එකක් උත්සව රාත්‍රී
කෑම භෝජන සංග්‍රහය. Okay. After the memorable meal, මේ කියන්නේ අමතක නොවන කෑමෙන් පස්සේ Albrecht කියලා කියන මල්ලි rose to thank his brother. Rose නැගී සිටියා thank his brother. මොකටද? thank his brother ඔහුගේ සහෝදරයාට ස්තුති කරන්න. his beloved brother ආදරණීය සහෝදරයාට for the years of sacrifice මේ අවුරුදු ගානක sacrifice එක කියන්නේ කැපකිරීම. that මේ කැපකිරීම තමයි that had enabled him to මොකක් කරලා තියෙන enabled කියලා කියන්නේ ඔහුගෙන් ඒකෙන් තමයි ඔහුට හොඳ උනේ. මොකද්ද ඒක කරගන්න පුළුවන් උනේ enabled him to fulfill his ambition. ඔහුගේ ambition එක fulfill කරගන්න සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් උනේ ඔහුගේ කැපකිරීම නිසා. අන්න ඒ කැපකිරීමට තමයි ඔහු උත්සාහ මේ උදව් කරන්නේ. right. මේක අවශ්‍ය නැහැ. Albert blessed brother of mine. blessed brother කියලා කියන්නේ ආශිර්වාද ලත් කියන එක. ඒ තරම් හොඳ සහෝදරයෙක්. මගේ සහෝදරයා. Now you can go to Nuremberg. දැන් වට Nuremberg වලට යන්න පුළුවන්. To pursue your dream. pursue කියලා කියන්නේ පස්සෙන් යනවා කියන එක. ඔබේ dream එක පස්සේ යන්න පුළුවන් දැන්. And I will take care of you. දැන් මම ඔයා බලා ගන්නවා. කියලා කියනවා. සහෝදරයෙක් that is a great thing නේද? බලන්න දැන් මීට කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත සහෝදර දෙන්නෙක් ගැන what happens? They had a rift in 30 years time. එකපාරටම ගැටුමක් ඇති වෙනවා and they had bitter words නේද? And they got angry and they created මොකද tunnel like a stream in between the lands. බලන්න. ඊට හැබැයි දෙලත් හොඳ වෙනවා. මේකේ නේද? කොච්චර බලන්න සම්පූර්ණයෙන් කොච්චර වෙනස්ද? Yes. Two brothers, huh? Right. Just මොකක්ද කියන්නේ? Tears streamed down Albert's pale face. Right. He said softly, "No, brother, I cannot go to Nuremberg. It is too late for me. Look what the 4 years in the mines have done to my hands. The bones in every finger have been smashed. Lately, I have been suffering from arthritis so badly that I cannot hold a pen or brush to make delicate lines or parchment on canvas. No, brother, for me it's too late." Think about that. This is like it touches you. Making over than now. මේ වගේ statement එකකදී you can't even imagine. බලන්න මොකද කියන්නේ කියලා. Tears streamed down the Albert's pale face. Tears streamed down කියලා කියන්නේ කඳුළු වැක්කෙන Albertගේ ඇස් වලින් කඳුළු වැක්කෙන්න පටන් ගත්තා. Pale face කියලා කියන්නේ අඳුරු මූණේ. මම මහන්සිලා වැඩගෙන ඉන්නේ. ගොඩාක් මහන්සිලා වැඩ කරපු කෙනෙක්. The same thing happens in Sri Lanka. ගොඩාක් ලංකාවේ මේ වගේ සිද්ධ තියෙනවා. And your father මේකට ගත්තාම ඇති. Your father would be like this. They work for you. They work for your education. ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු වලින් ඔබේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ මහන්සිලා වැඩ කරනවා. Alright? Your father would have been like working like this. මේ වගේ වැඩ කරනවා. Though they we are so beautiful kids, like you can't see how they are working hard. Just imagine. Do you understand that? Albert's pale face. He said softly, "Oh, බොහොම මෘදුව කියලා සිටියා. බොහොම මෘදුව කෑ ගන්නෙත් නෑ. හිමීට කියලා මොකද? No, brother, I cannot go to Nuremberg. මට යන්න බෑ දැන්. මට යන්න බෑ. I can't go. It is too late for me." දැන් මං හිතන්නේ ප්‍රමාද වැඩි. මට බොහොම ප්‍රමාද වැඩි කියලා කියනවා. Look what the 4 years in the mines have done to my hands. බලන්න මගේ අත් දෙක පෙන්නලා කියන 4 years. 4 years කියලා කියන අවුරුදු 4ක්. පතලේ අවුරුදු 4න් මගේ අත්වලට කරලා තියෙන වැඩේ බලන්න කියලා කියනවා. Imagine this is like life touching, so touching, and you feel everything. Do you understand that? එකපාරට අත් දෙක පෙන්නලා කියනවා. වාන අවුරුදු 4ටම bones in every finger have been smashed. අත් දෙකේ තියෙන හැම ඇට කට ඔක්කොම කැඩලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. They can be like කුයිද මහන්සියලා ගල් අතරනවා පතල් කටයුතු කියලා කියනවා something easy මහන්සියලාට කරලා තියෙන්නේ smashed. Lately I have been suffering. පස්සේ කාලිනව I have been suffering from arthritis. Arthritis වලින් දුක් වෙනවා.
Can you imagine something like this? මේ වගේ එකක් තමන්ගේ සහෝදරයා වෙනුවෙන් තමන්ගේ පවුල වෙනුවෙන් කැපකිරීම. Can you imagine? Arthritis so badly that I cannot hold a pen or a brush. මට පෑනක්වත් පින්සලක්වත් අල්ලන්න බෑ දැන්. Or brush to make delicate lines, assume lines අඳින්න on parchment or canvas. මේ parchment and canvas කියලා කියන්නේ materials දෙකක්. No brother, for me it's too late. නෑ සහෝදරයා මට දැන් ප්‍රමාදයි කියලා කියනවා. So how you feel something like that? If the same thing happens, your brother sacrificing himself for your education, හිතන්න කොහොමද කියලා? Just imagine. There are some. ලංකාවේ නැති වුණත් ලංකාවේ ඉඳලා පිටරට වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. තමන්ගේ සහෝදර වෙනුවෙන් තමන්ගේ ගෙදර කට්ටිය වෙනුවෙන් වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්න ඕන් තරම්. They work hard. You can't even imagine how they work. If they work in a Europe country, හිතන්න සීතලේ කොච්චර ඉන්නවද? And their money comes to Sri Lanka and their sweat comes to Sri Lanka. Just imagine. ලංකාවේ කට්ටිය තියෙනවා මගේ සහෝදරයා සල්ලි එව්වා, so මගේ පුතා සල්ලි එව්වා. So something like that. The touching story. This is a touching story. Rather than writing answers for a question like this, understanding the fact that is given here, understand the message that is given here, will give you more than the results that you get from your examination. විභාගයට වඩා දේවල් මේකෙන් හම්බෙයි. මේ වගේ කතාව. I don't know how. This is so touching story. But anyway, we have got 6 minutes. What I understand is, up to 6 minutes only we will be able to do this one, but we will not be able to answer any questions, so we'll try. Okay. More than 450 years have passed. අවුරුදු 450ක් ගත වෙලා තියෙනවා. Now, Albrecht Dürer's hundreds of paints, pen and silver point sketches and copper engravings hang in every great museum in the world. Albrecht Dürer's work of art, Praying Hands, is the world famous. Now Albrecht Dürer's hundreds of paints, ඔහුගේ පින්තූර, ඔහු ඇඳපු පින්තූර සිය දහස් ගාණක්, hundreds of pen ඔහු පාවිච්චි කරපු and silver point pen වලින් ඇඳපුවා, silver point sketches කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සම්පූර්ණයෙන් කියන්නේ මේ sketch කරන එක. ඔබ දැකලා ඇති මේ sketches කියන එක, you understand that no? And copper engravings කියලා කියන්නේ මේ කොටලා තියෙනවා. නැත්නම් මොකක් හරි මේ surface එක ඒකේ කැටයම් කොටලා තියෙනවා. Right? Copper engravings hang in every great museum in the world. ලෝකේ තියෙන museums වල මෙයාගේ engravings තියෙනවා. පින්තූර අපි එල්ලනේවා තියෙන්නේ. ඇඳපුවා නෙමේ, හදපුවා කොටලා හදපුවා, what you call it, කැටයම් වගේ තියෙන්නේ. Like that. හරි. Great museums in the world. Albrecht Dürer's work of art, ඔහුගේ artwork එකක්. මොකද්ද? Praying Hands. Praying Hands කියලා කියන්නේ යදින අත් කියන එක. Is world famous. මෙන්න මේක මොකද්ද? ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. We have got time. May praying hands කොහොමද එන්නේ කියන එකත් it explains here. Some believe, සමහර මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා that Albrecht Dürer drew his brothers abused hands with palms together in honor of his brothers Albert. He called his powerful drawing simply hands, but the entire world almost immediately opened their hearts to his great masterpiece, and they renamed it tribute of love, Praying Hands. Let this work be your reminder that no one ever makes it alone. A condensed version right unknown. Right, බලමු මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. Some believe, සමහර කට්ටිය විශ්වාස කරනවා that Albrecht Dürer drew his brothers abused hands with palms together in honor of his brother Albert. Albrecht මේ අත් දෙක අඳින්නේ මේ praying hands එක අඳින්නේ ඔහුගේ සහෝදරයාට කරන මොකක් හැටියටද? honor එකක්, ගෞරවයක් හැටියට තමයි මේ අත් දෙක අඳින්නේ. මේ praying hands කියන එක අඳින්නේ. හරි? ඔහුගේ මේ මහන්සි වෙලා තියෙන අත් දෙක දැකලා ඒ අත් දෙක තමයි අඳින්නේ. ඒක තමයි praying hands වෙන්නේ. Hands, right?
He called his powerful drawing. මේ drawing මේ බොහොම බල සම්බන්ධ drawing එක. සමහර ඒවා තියෙනවා පින්තූරෙන් ලොකු දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. The same thing. Powerful drawing simply මොකක් එයාගේ නම් කරන්නේ hands කියලා. Hands කියලා විතරයි නම් කරන්නේ. If you just browse through this one, you will be able to understand that. But the entire world, නමුත් ලෝකෙම almost immediately opened their hearts. ඔවුන්ගේ හදවත් මේකට විවෘත වුණා. කියන්නේ මේක දැනෙන්න පටන් ගත්තා. His great masterpiece, මේක great work එකන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩේද, and renamed his tribute of love. මේ ආදරය තමන්ගේ සහෝදරයට තියෙන ආදර උපහාරය වෙනස් කරනවා, නම වෙනස් කරනවා. ලෝකයෙන් මේ මාස්ටර්පීස් එකේ නම වෙනස් කරනවා. මොකද්ද කරන්නේ? මොකක් හැරෙන්නද? praying hands කියලා ඒක නම වෙනස් කරනවා. ඇල්බ්‍රෙට් ඩුරර්ගේ ඇල්බර්ට් කියන සහෝදරයාට ඇඳපු praying hands නිකම්ම hands එක ඒක tribute of love හැටියට ආදරයේ උපහාරයක් හැටියට සහෝදරයාට දෙන ආදරයේ උපහාරයක් හැටියට ඒක දැනගෙන පසු කාලීනව ඒක වෙනස් කරනවා. මොකක් හැටියටද? praying hands කියලා වෙනස් කරනවා. Let this work be your reminder. Let this work be your reminder that no one ever makes it alone. මේක මේ වැඩේ මතක තියාගන්න කියලා කියනවා. මොකටද ඔබේ වැඩ? Let this work be your reminder. ඔබට මේක reminder එකක් හැටියට තියාගන්න කියනවා that no one ever makes it alone. කිසි කෙනෙක් කිසි දෙයක් තනියෙන් කරලා නැහැ කියලා. Can't even imagine a nice story. But the problem is අපේ වෙලාව ඉවර වෙනවා. ඉතින් දරුවනේ කමන්නේ. මේක දැන් අපි අද දවස් ඇතුළත මේක ඉවර කරලා තියෙනවා. So අපි ඊළඟ සතියේදී මොකද්ද කරන්නේ? මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමු. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට we can read it faster. එතකොට අපිට ටක් ගාලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. And we will be able to write the answers for the questions, right? අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි දරුවනේ. අපේ වෙලාව ඉවර වෙනවා අද දවසේ. එහෙනම් හොඳයි. අපි ලබන සතියේ මුණ ගැහිලා මේ questions වලට answers ලියමු. And until that you will be able to read this one again. ආයෙ නැවත කියවන්න පුළුවන්, ආයෙ නැවත අහන්න පුළුවන්, and then you will be able to write your other answers as well. ඉතින් දරුවනේ ඔබ දන්නවා ඔබට තාම කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ. තාම කෙටි මාස ගාණක් තියෙන විභාගෙට. Get ready. අර පැඩක් කිව්වා වගේ if you believe in something strongly, that will come to you. Have practice hard. මහන්සි වී වැඩ කරන්න. Thank you very much for joining us today, and we hope to meet you next week at 8 p.m. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei app gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.